Fun facts, week 3. 13 out of the 17 games played, the team that won the first turtle won the game. This was last week's number for comparison. Only 2 teams this week didn't win the game after winning the first turtle. Blacklist International and TNC Pro Team. Yup, the 4 times it happened, it was them. It was a tough week for Hylos as they only won 1 game and lost 10 times in week 3. While Hylos cries, let's look at the heroes that weren't absolute losers like me. Obvious, Edith, Nolan, Harith, and Tigreal were this week's best performing heroes. This week, on Chip Watch, he's still missing. He's been banned in the first phase for the red side teams for 50 games in a row. When will he get picked again? I don't know. There were 10 games won by the team that got the first blood and the first turtle. These are the teams that were able to do that. I'm not saying all of that. Redmar just transitioned to under the table because people liked it when you did that in episode 2. The XP lane and jungle heroes were first picked by the blue side 6 times each. Edith and Hylos for the XP and Roger and Ling for the jungle. Notice how you can flex 3 of those heroes in different roles. I'm getting out of here. So yun na nga guys, meron pala tayong fun fact about si King Kong kasi guys, ganito yan. So si King Kong, yung ginawa niya, ganito kasi yan guys, legit. It's time to update Redmar's Bulletproof Leaderboard. Benny Cutie, Domeng, King Kong, Kelra, and Super Marco are all tied with 6 bulletproof games. That's 6 games where they won and didn't die. See you next week. Coming up in MPL Philippines Season 14, Week 4, the star match of the week. Witness a potential banger as FCAP and FNOP face off in a fully fierce fist fight for first place. Will the Super Fam keep their momentum alive, or will our world champion Titans break the streak? I mean, that's, if they beat their prior matches between TNC and RSG respectively. Will Kelra, the gold standard, be able to withstand a literally bulletproof Marco with a Lolita Hanabi combo? What are we calling that, by the way? Lolabi? Lanabi? Hanablita? Look at the moves, look at the shields. Damn that CCME. Feast your eyes on the star match of week number 4. FNOP versus FCAP, live in Green Sun, Makati City. It's not that sunny. I know it's been raining like hell. Which F-er are you? Who the F will win? We'll see you then. Stay safe, stay dry. Get 8 gigabytes of all-access power. To do it all. Plus only TikTok to scroll and share non-stop. Power, work, life, and more. With Smart Power all-access data now up to 90 days. Load now. No signal, no fun. If only you could switch in an instant. But wait, you can with the Smart eSIM. Backed up by nationwide coverage. Get your Smart eSIM now. Chat. You will never learn.
mystic magic is so wonderful. Face yourself. Imagination is the driving force of the energy. I'm not a monster. I'm a demon. Malakas, Pilipinas, malakas Kahit anong lane, we become the monsters Malakas, Pilipinas, malakas Face the golden sun and reppin' for the 3 stars Look at us, to the top, no ifs, no buts Winning any game, para to sa PIN na yes Di mo matitin ang aming boses sa new level Nasa kalye man o mobile window, I become a legend Open fire, we unite, we winners Built with pressure, like diamonds are made of Switch na lane na parang gera HP racing, may reset up Built agad ang buhat ni Hilda Full load SS parang Laila Susundan ko ang iyong bakas Kasama patas Tagumpay natin to Dahil tayo'y malakas Para sa Pinas Nasa amin ang alas Hindi tuwa atras Kinikilala sa taas Kasi kami ang malakas Para sa Pinas Nasa amin ang alas Hindi tuwa atras Kinikilala sa taas Ganito kami sa Pinas Wow! Hold on Yeah, malakas ang Pinas We are Laging every beat No surrender, no retreat Pag nagsama-sama Just imagine what we can achieve Laging every beat No surrender, no retreat Giving 100 all my all Cause we just cannot be defeated We are unstoppable Immune and invulnerable Ready ang equipment Lahat frozen, malang crowd control Pakita ko na jab like Beast of the southeast Taas sa watawat proud and loud Cause every enemy we devour
Sundan ko ang iyong bakas, kasama pataas, tagumpay natin to dahil tayo'y malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi ko aatras, kinikilala sa taas kasi kami ang malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi ko aatras, kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Malakas, Pilipinas, malakas. Kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas. Face the golden sun and repping for the 3 stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite with the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite with the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite with the stars. Ang lakas. The 14th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 14. The official tournament phone of MPL Philippines, Infinix GT20 Pro. Official suppliers, EMC Asia and Index Salon. Experience the MPL PH Season 14 action live at Green Sun, Makati City. Grab your tickets now via official MPL PH website. Don't miss any MPL action by following our official Facebook and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL PH on TikTok for more content. And to ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Lakas ng Pinas! Magandang hapon sa inyong lahat and welcome to the MPL Arena. We've finally reached the halfway point. Rain or shine, the hero within us will always be ready to fight. Malamig man ang panahon, pero mainit ang mga bakbakan. Kaya tara at saksihan na natin ang lahat. And let's remember to always keep safe and dry. Ako po si Mara Aquino and this is MPL Philippines Season 14. Casters, pasok! Isang maulang bungad sa 4th week ng MPL Philippines Season 14 ang ating matutunghayan. At gaya nga ng sabi ng ating host, para sa lahat ng mga nanonood, sana kayo ay nananatiling ligtas and dry sa inyong mga sariling tahanan dahil sama-sama pa rin naman nating tutunghayan ng aksyon. At kasama nyo, kami, ako si Brida at si Athena. At kami ang maghahatid sa inyo ng action para sa araw na ito. Kumusta ka naman, Athena? Grabe, ano? Medyo malamig ngayon sa Kaya MPL nga eh. Arena and naway yung mga nasa bahay, stay safe and stay dry din naman muna. Tama, tama. And syempre, bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan na maging parte na ng digital transformation in the world of connectivity. Say hello to convenience, flexibility, and total connectivity with the Smart Prepaid eSIM. Which is now available for digital delivery to the Smart Online Store for only 99 pesos. At dahil unang araw pa lang ng Week 4, halfway point na nga ito, sabi ng ating host kanina, ay balikan muna natin ng saglit kung ano yung mga nangyari nung huling linggo. Kasi itong last week na nasaksihan natin sa MPL, medyo naging very eventful no? Oo, marami-raming mga sorpresa ang nahihatid sa atin ng ating mga teams. At nung week 3, sinabi ko na rin to, na parang week 3 pinakamainit. Habang palalim ang regular season natin, sa halfway point nga kumbaga ngayong week 4, is mas naiiba at shake things up yung mga kaganapan. Sobra. Isipin mo, nung huling linggo natin ay nakakita tayo nung record-breaking longest game. Nasaksihan natin to, di ba? Sa naging star match natin ng Falcons AP Bren and Team Liquid Philippines. At syempre, ay tignan na rin natin kung ano na nga ba yung updated standings natin for today. Kasi kung ating i-observe ay
last week, nagpatuloy lang din naman yung win streak ng Fnatic Onic. Yeah, and for FCAP naman, sila currently ngayon yung nasa standings or top ng standings. Pero ngayong week kasi, tingnan natin kung sino nga ba talaga yung mag-reign above all. Pun intended. Ayan, mag-reign above all. Dahil nga halfway through na tayo for the regular season at later on mag-face off din sila on Sunday, yung 2 top teams natin currently sa ating standings. No, isa na namang kaabang-abang na pwede mo na sabing star match talaga ang ating pwedeng abangan. Natatapat talaga no sa mga star match natin yung mga sorpresa. Pero hindi rin ako magtataka kung sa mga paparating pang matches katulad na lamang ng sabihin natin Blacklist versus TNC bukas ay may kailangan din tayong mga antabayanan ng mga kaganapan para dyan dahil nga parehas din silang kung kanina pinag-uusapan natin yung mga nasa tuktok, kailangan din ay tignan natin kung ano mangyayari dito dahil struggling talaga sila na makakuha ng puntos and syempre maipamalas yung chemistry nga na matagal na nating ihanap-hanap din mula dito sa mga kupunang ito. So, para muna sa mga matches natin for today, ayan na nga, sisimulan muna natin with TNC Pro Team versus Falcons AP Bren at susundan naman ng Fnatic Onic Philippines na hindi pa nga nababasag ang win streak. Pero kalaban kasi nila medyo kinilala natin na bumabasag ang mga RSG. streak enders, RSG Philippines. For the second matchup sa araw na ito, marami tayong mga nilulook forward na maaari nilang mailabas. And of course, na-discuss mo na nga rin for Black and TNC. Starting it off with TNC ngayong first match natin. A bit struggling sa chemistry, pero kasi minsan kailangan mo lang mag-warm up. Kahit malamig din ang panahon, mag-warm up to the game. And of course, the chemistry ngayon ay in sync na nga ba para sa matchup nila against Falcons AP Bren. Kung babalikan natin yung huling linggo or yung huling naging laban ng TNC ay nagkapagpainit na rin sila ng kaunti doon versus Aurora MLBB. Ito ay isang naging talagang laban na tinutukan na marami at talagang marami ang napabilib at kumbaga ay nagiging interesado na lalo sa kung ano pang mga future or further developments kaya ang may handog sa atin ng TNC papasok dito sa ating halfway point as the last week or the last chance na makakiipon ng mga puntos ika nga natin for the first half ng regular season. And para mas i-breakdown ng mga kailangan nating tutukan, ibato na muna natin ito sa ating Infinix Game Tambayan. Maraming salamat sa ating mga casters. Again, this is the Infinix Game Tambayan. My name is Hans Galeria together with Midnight and the Auntie Anara para iatid sa inyo ang aksyon para sa unang araw na ito. But before everything else, Infinix GT20 Pro is the official tournament phone of the MPL Season 14. Maraming salamat muli sa Infinix for making it happen. I'm so glad that your guys are here and safe. Of course, our audience na nandito ngayon, maraming salamat din po. And of course, to those who wanted to stay at home, mag-iingat po tayong lahat. Make sure na kung sakaling merong mga binahang areas, siguraduhin na ito na yung time siguro para maglinis ng konti and okay lang kung hindi kayo makakapunta today, alright? But if you can, you are free to do so, pero if you want to stay at home, kami nang bahala sa action, right guys? I mean, a lot of things are gonna happen this week. I mean, maraming kaabang-abang, pero syempre, importante pa rin dito yung safety ng ating mga kababayan. True. And ang maganda dito is, pwede nila i-celebrate yung mga matches na mapaparod nila sa MPL online. Pwede sa manood sa Facebook, sa TikTok, pati na rin sa YouTube. Oo, kaya nga kung nanonood ka ngayon online, kailangan ng mga teams ng iyong suporta. And even if you wouldn't be here physically, that's okay. Because pwede mo ngang iparating at ipahatid ang iyong suporta through our online networks. Yes, and to those that are still affected by the flood, I hope you're safe. To those na medyo merong, nararamdamang sakit kasi medyo uso yan ngayon. Pahinga muna. I hope you guys rest, okay? Chillax lang muna kayo dyan. Kasi ngayon, we're gonna take a step. Kukuha tayo ng hakbang papalapit sa pagbangon. Because from the recent times that we've seen a lot of these things, we saw a glimpse of TNC's rise last week after their one-game win against Aurora. As they go up against the Titans of MLBB, yung Falcons AP Bren naman, yung susunod sa kanila ngayon. And I honestly feel like yung key factors ng dalawang teams na to have to be the coaches, right? I mean, the players are there, pero when you're talking about Coach Ducky and Coach Wolf, yun ang kailangan natin pagtuunan ng pansin. Yeah, dito natin makikita yung grit ng TNC and of course pati na rin yung alaga ng coaches ng TNC sa kanilang coaching staff and of course pati na rin sa kanilang head coach na si Wolf. Pero again, when it comes to the technical aspect of the game, dyan nalalabas yung pwede ka naman lason
laban sa mga teams tulad ng Falcons AP Bren. For the longest time, ang laso ng Falcons AP Bren is yung Diggy against Coach Lucky. Pero syempre, marami pa rin namang pocket picks dito na pwedeng iba to. Si Coach Wolf coming out from TNC. Nandyan yung kanilang mga comfort picks. Nandyan yung Terizla, Aurora, Cho, Roger, and Julian. Pero ang inaabangan ko rito actually is yung mga pocket picks sa Gold Lane. Kasi recently, kahit sa RG, nakakita tayo ng mga fighter Gold Lanes, yung mga Lunox, pangaunta sa Harith. So, ito yung mga pwedeng panggulat factor na pwedeng gamitin ng TNC. And I think, talking about TNC Pro Team, they're one of the few teams na nag-employ ng Ruby sa Gold Lane, used by Kozen. So to me, interesting yun makikita kasi ginamit din yun ng Falcons AP Bren when they went up against, nung week 2, ginamit siya ni Super Marco, although they lost that game. But that's okay. Ibig sabihin, kaya din niyang gamitin itong mako-consider nating pocket pick as a Ruby. Yeah, ang kinaganda kasi dito is, again, marami pa tayong hindi na-discover. Like, personally, hindi pa natin nakikita kung ano man yung mga baon ng mga teams. Pero TNC, nakita natin yung flexibility ni Kuzen. Nagamit niya na yung Ruby, nagamit niya na yung Phobius. And those were games na they were up against top teams. That's and kita natin na nandun din yung effectiveness. Ito yung sinasabi natin na lagi sila nakakakuha ng early game start. And I think yung Gold Lane fighter is the way to go if you really want to establish an early lead. Ang kailangan na talaga ng TNC is ma-solidify yung kanilang late game. But then again, it does help if ever man ilalabas ng TNC yung kanilang mga fighter pocket picks. Now you're talking about pocket picks and I feel like yung Hanabi, yung naging frontliner natin para dyan mula nung week number 3. An amazing performance na hindi, medyo inasahan na nating manggagaling dito sa MPL Philippines, but we didn't expect it to come from Falcons AP Bren. Totoo, kasi nga naman yung Hanabi, alam ko na if nagra-rank games ka at this point in time, you always see a Hanabi paired up with a Lolita kasi nagbago yung effect ng passive ni Hanabi. As long as meron kang shield, crowd control immune ka. Tapos, add mo pa yung fact na kapag nag-ages ka, mag-grow ka ng shield. Talagang unleash shield galore, as well as the adjustment kay Lolita, na binubuan na siya ng Flask of the Oasis. So definitely, yung shield na na-generate ng hero na yon talagang doble, triple even, lalo na kapag naka-Blood Wings. Yun yung medyo madaya Kasi, di ba, yung passive na Lolita, every few seconds, nag-generate siya ng shield. Tapos kapag nakuha mo pa yung turtle, merong shield buff. So talagang may favor mga pa minsan. may favor pa minsan. So talagang minsan yung gusto mong i-crowd control yung Hanabi pero parang bawal. Parang pag nakita mo yung Hanabi, doon na lang sa XP. Doon na lang sa XP. Cannot be yung Hanabi, pare. Oh, cannot be. As in, we can't believe it. Kasi pag isasama mo yung Lolita, tama kayo ng binanggit parang yung shield, meron pang shield. Tapos yung shield na yun, may shield pa. Tapos basag na, magkakaroon biglang shield. Oh my goodness. Tapos meron pa siyang sarili ng shield. Tapos may revitalize pa minsan yung mga Lolita, lalo na sa rank games. Alam ko kapag nag-rank game kayo, nakikita niyo yung Lolita right now na instead of flicker, revitalize na yung gamit. And yung revitalize, nabuboost niya yung shield generation by 20% if I remember correctly. So sobrang laki nun na ang dami mo ng shield. May shield ka pa, may revitalize ka pa. Parang ang dami mong health. As in, health is wealth talaga pag Lolita yung kasama mo. Yung feeling niya parang kalaban mo si Captain America. Lagi may dalang shield. Hindi wala ng shield. Ganda nun Ganda. Country na tayo. Country Medyo napatigil ako, but for now, I guess it's time kung kaninong shield nga ba ang mababasag. This is the Phoenix Army going up against the Bees. Let's get it on. Please welcome our marshals, Chef Chico, Pat, and Wilford. And now, entering the arena, it's one game at a time for the team. It's only a matter of time until we see this determined team to rise up. Give it up for TNC Pro Team! Are buzzing through our opening day of the week. We are seeking to begin the halfway point with a bang bang. It's Falcons AP Bren!
welcome into the arena their coaches. For TNC Pro Team, it's Coach Wolf. And for Falcons AP Bren, Coach Ducky! It's time for the face-off. Coach Ducky, Coach Wolf, come forward. Coach Wolf, Coach Ducky, face each other. Stare each other down. Take a step forward. Coach Wolf, ano ang palag mo kay Coach Ducky? Mas malaki ang wolf kaysa sa duck. Coach Ducky, ano ang palag mo kay Coach Wolf? Nakakalipad yung duck. Palag kung palag, fist bump. Not even the weather can stop these two teams from unleashing the hero within. Let's start the match. Panel, pasok. Mas malaki nga ang wolf sa duck, but will they bring a bigger threat, TNC Pro Team? Naniniwala akong mas malaki ang wolf sa duck, 8 gahaba ba naman. And dito natin makikita yung haba ng pasensya ng TNC. Again, kailangan nila makabawi dito, pero ito na yung pinakamalaking testament na pwedeng gawin ng TNC. Last week, nakapiso sila sa Aurora. This time around, napaka-importante na makakuha sila ng 2 game kasi again, hinahabol nila 1 puntos. Moving forward are the Falcons of APBren na kahit papano, kuha pa rin nila to. Still the same 5. On the other hand, makakalipad nga ba ang Ducks ni Coach Ducks? Because right now, nagiging consistent the performance coming from Falcons AP Bren. But will they be able to bring that into this matchup considering na they're going up against a team na hinahanap pa yung footing nila? Grabe, no, may duck na, may wolf na, may falcons pa. Daming animals. Ang dami. Pero dito natin makikita yung talaga disadvantage dito ng TNC. No? Let's be honest and let's be perfectly clear. Falcons AP Bren is the heavy favorites here. As in, heavy talaga kasi they're considered as one of the best team in the world. And right now, TNC is currently struggling, lalo pagdating sa late game decision. Pero isa sa mga magandang pwedeng tignan dito sa TNC is napakaganda na kanilang early game. Yup, and also the leadership from both of these teams para sa ating Infinix keys to victory for TNC. You have to continue polishing shot calling and decision making. Para naman sa Falcons AP Bren, you need to be the earlier bird and catch the W. Is it the worm? Is it the win? We don't know. And for both of the teams, you have to force errors and capitalize on them. Para sa mga keys to victory natin, gaano ba kahalaga yung parehas na nakikita natin sa screen ngayon, si Lancy and si Few in today's victory? I think most specifically for Lancy, no, nakikita natin how wonderful TNC's performance is early game up until the mid game. And kapag nagkakaroon ng chances na hindi na sila nananalo sa mga skirmishes as well as sa trades, that's when we start seeing them na mag-fall off in terms of their fight doon sa mga kanika nilang mga laban. So kailangan talagang i-ramp up and i-amp ng side ng TNC Pro Team yung kanilang movements considering na need nila to be able to catch up. Pero mukhang sarap na iniinom siya dyan. So masarap kasi magkape pag maulan yung Oo, pag maulan. Pero sa akin guys, tubig lang to. Tubig lang. Di kasi ako natapunan pa. Masarap enjoy yung mga ganitong klaseng games. It's a hot match. Alam natin mainit din ang pasok ng TNC kaya mapapainom pa talaga ng kape. But going back to sa point ni Auntie Anara, malaking bagay talaga din yung pagpasok ni Lancy for TNC. Sure. And I think I've been saying this for the longest time, even inside closed doors, na mas tiwala ako dun sa Lancy variation kasi nandun yung capability of shot call, nandun yung confidence sa paggawa nila ng mid-game. We saw that during their game against Liquid Philippines na talagang very decisive yung TNC pagdating sa early game. It's just that, again, pagdating ng late game, doon sila nagsistart na mag-falter. And it's gonna be hard, especially in today's video, kasi they're up against one of the best late-game decision-making team in the form of Falcons AP Bren. Yeah, I mean, at this point in time, kailangan nating pagtuunan ng pansin kung ano yung posibleng gawin ng TNC, especially when it's them picking the blue side. I'd also like to point out something na siguro hindi pa natin na-discuss masyado with how TNC can handle yung early game aggression
or Falcons AP Bren can handle the aggression of the early game ng TNC Pro Team? Because we've seen that all the time, right? Ano bang usually yung ginagawa ng mga teams at bakit tila na babaliktad yung TNC pagdating ng mid to the later portions ng laro? Kasi it always happens. Alam mo, sobrang disiplinado kasi ng Falcons AP Bren as a unit. I think yun talaga yung one of the best ways to describe them. Na hindi sila pumapalag unless alam nila na kaya nilang manalo dun sa specific skirmish na yon. And I think, no, sobrang patient din nila enough na alam nila yung power spike na mga heroes na meron sila. Talking about, most specifically, about Few and Super Marco. And nakikita natin yung moments of brilliance coming from the other members of Falcons AP Bren na kapag alam nila na kaya na nilang tangkihin yung bawas and mag-set up ng play for their team, yun na yung time for them na mag-extend. Otherwise, hindi sila mag-overextend kasi alam nila kung kailan sila lugi, quote-unquote, doon na sa mapa. Yeah, meron silang shot call, di ba? Yung sinabi ni Ogwen last time, yung ultimate regroup, the Oo, defense. oo, Nakalimutan ko yeah. na kung ano eh. Nakalimutan ko na Madami kung kasing anong shot call variation, nila iba dun yung kay Pando, Iba yung kay Pando, namin. iba yung kay, yung kay Ogwen eh. Pero basically, nagre-regroup sila kapag medyo nakikita nila na parang nag-overheat na or nagwawatak-watak na. And I think that's one of the biggest keys why Falcons AP Bren is such a wonderful team to watch. Kasi nakikita natin lagi, kontrolado nila yung mga objectives, sama-sama sila lumalaban. Laging limahan eh, di ba? Parang, parang si Coach Daki yung tinuturo dito sa mga team, bawal kang lumaban flap, bawal kang makipag 1v1. Basta pag nag-objective kayo, make sure you're doing it as a team. I love it. Hindi siya lumaban ka. It's lumaban kayo. Lumaban tayo. Same Diba? tayo. Kasama siya. Kasama si Daki. Oo nga pala. Sige, lumaban tayo. Pero ito na. Sige, lalaban na ang dalawa nating teams as they head into the drafting phase of game number 1. Para umpisahan ang ating ika-4 na linggo, the Phoenix Army looking forward to get their very first match victory. But just like what Midnight has mentioned, ang kaharap nila ay Falcons AP Bren. At mukhang, dalawa na lang yung kailangan mo iban pag red side ka eh. Chip, matik na yan. Actually, itong tatlong to, ano na yun eh, medyo staple. Staple na sa red side eh. Yan ang pinakamataas na ban currently. Well, yung Phobos recently lang naman. Pero in terms of number of games, simula nung nagpakita siya, napakataas na ng kanyang ban rate sa red side. So yung TNC, very casual pa din, no? Yung ban sila, tinatanggal nila yung jungler, it's dealing in the Fanny, and syempre, dahil last week na bad trip lahat dito sa hero na to, wala na yung high loss. Walang nanalo kasi last Wala week. kasing nanalo. Pero beses. nakaka-bad trip pa rin kasi pag nakikita mo sa lalo. So parang sabi ng TNC, might as well, tanggalin na lang natin. Pero FCAP, they do decide to go for the Moskov and the Terizla. Surprisingly, usually yung Terizla nakikita na natin to sa second phase. Yes. But this time around, they decided to go for the Terizla. I think ima-match nila kasi to sa Edith. Even though medyo hindi naman ganun kalaki yung advantage na meron kang Terizla. It's just that, again, pagdating kasi ng early game, ang bilis magamit ng hero na tayo. Once mag-level 4 na yung Terizla, pwede na siya nagsiswing from XP to mid lane. And highest pick heroes for both teams on Terizla. So in a way, I'd say, masabi nating deny pick to. And week 4 na tayo, never pa nating nakita ang chip dito sa Land of Dawn. But I think the Ruby, Harith, has been open. So medyo balanced out na agad yung lineup coming from the side of TNC Pro Team because they have an assassin that deals physical damage and a late game insurance na Harith. I'm not sure how I feel about this, pero lumabas na yung Julian. The thing is, itong Julian pick ng FCAP, it's very brilliant, honestly, coming up from Coach Trevor and Coach Lucky. Kasi pwede nila ilagay ito sa mid. Remember Few has been using Julian a lot. And also, paunahan silang, hindi naman paunahan kasi wala rin nag-pick ng Roger. Pwede po mag-Roger dito yung FCAP. And ang kinagandahan dito is, hindi mo pwedeng i-disregard to if you're TNC kasi double marksman yung kalaban mo. But then again, it's kind of hard to ban Roger knowing na meron ng Julian na parang magsasaya ka ng ban. I think the idea here for the side of TNC Pro Team, as you see Kuzen there, ranking first in gold share among all of the gold laner. So sa kanya talaga nakabangko yung opensa or yung attack damage na nanggagaling sa TNC Pro Team. And going back to my thought, Hayabusa yung ginamit ni Kaizen doon sa kanilang unang panalo which led them to like a game 2 victory na posibleng. Yun yung idea ni Wolflat. Let's try to give some of the comfortable heroes para dito sa TNC Pro Team which also replicated by Falcons AP Bren. Alam mo, should they decide to go with the jungle Julian, possibility talaga na gamitin pa din ng Falcons AP Bren yung Faramis mid. I think thinking off the top of my head, pwedeng gawing option yon. Considering na Zask na lang din naman yung isa pang open for both of our teams. Nakakatakot nga rito, may Jawhead pa eh. So ang daming first pick threat dito ng second phase ng Falcons AP Bren. You have the Roger, the Jawhead, the Zask, and of course yung very much favored Promise.
na pick up from Falcons AP Bren. Now, thinking about what TNC could do, never mind, nakaba na yun. What TNC could do is if kunin ng FCAP dito yung Roger, they can actually go for the Faramis themselves. Yes. And then it would be good kasi now you have a hero that can sustain the Harit and the Edith as well. Tapos pwede mong ilagay yung Edith sa roam and then kuha ka ng counter matchup versus the Terizla, maybe something like a CC or an X-Borg. Ruby, open nga din eh. Pwede. Yeah. Pwede nga sa FCAP yun actually, pang last pick. As of this moment, I mean, both the bans are already there, just like what you've mentioned. Jawhead and Tigrel have already been taken out. There's still some options na pwedeng gamitin ni Ogwen, and it is going to be the Faramis. So, yung idea kanina, the Roger is still open. It's a possibility for them to take it, but not anymore. Maybe get the Ruby or X-Borg. Ruby na nga, Ruby. Ruby or X-Borg, both can be played on the XP para at least yung Edith pwede mo ilagay sa roam. Or ilagay mo na yung Edith sa XP and then maybe pick up something like a Grok or a Kaja para at least meron silang instant pick-off dito kay Julian, kay Moscow, kay Terizla. Di na gumata sa kanila yung Netherrealm. Oo, pwede din nilang i-pick up yung Luyi. Siguro ang magiging difficulty kapag mag-decide sila to go with the Kaja, makakaalalay agad yung Netherrealm eh. So in that way, medyo na-close down agad ng Falcons AP Bren yung options dito ng side ng TNC Pro Team. Unless, gawin talaga nilang roam yung Edith and then choose another option for the XP. May Valentina nga pala. I guess the idea is, kung hindi natin makuha yung Faramis, at least may Valentina tayo, so we'll still have the same kit. Sama mo pa yung Arlot na posibleng mapunta either kay Escalera or kay Heads. But given the scenario, it is looking likely na mapupunta yun sa XP lane. Maybe a Minnow pick for Ogwen. I don't think there's any other better option compared to the Minnow. Minnow deals with the Harit and Hayabusa so well. Nandiyan yung heal, nandiyan yung counter set. Although you might say na pwede kasing kopyahin ng Valentina yung Minotaur, yung Minowan's Fury. Pero may Netherrealm din. It's just, may Netherrealm kasi. Tapos ang pwede mong gawin dito is mabubuli mo talaga sila. Oh, never mind. Actually, may Lolita nga din pala. Okay. But then, with this Lolita pick, hindi na nasasalag ng Guardian's Barrier yung yung Guardian's Reflection rather, yung first skill, yung Synchro Vision coming from Maharith, nag-adjust na siya. Unlike before na nasasalag niya. So how will this pan out? Siguro talaga yung Edith yung magiging focus na i-counter out as well as the Hayabusa. Yeah, that is gonna be the idea na pwedeng i-execute ng Falcons AP Bren. Lolita as the final pick para dito kay Ogwen. We haven't usually seen it compared to the Minotaurs and the other setup heroes na nabanggit nga sa atin ni Midnight kanina. But TNC being given somewhat of a comfortable set of heroes na ginamit ni Kaizen, ginamit ni Kozen. Meanwhile, for Falcons AP Bren, you have the old, reliable Faramis na posibleng pangahawakan ngayon nitong si Few to continue the streak para sa Falcons AP Bren. Casters, pasok. Maraming salamat sa mga kasama natin dyan sa Infinix Game Tambayan. At sisimulan na nga natin yung unang laban ng week number 4. Athena, gusto ko lang sabihin sa'yo na pakiramdam ko ay maghanda-handa na tayo kasi nangangamoy extended team fights yung lineups ng dalawang teams natin dito. Uulan ng long games dito sa MPL Arena. Bigida, pero kung nanonood ka online, live man yan sa Facebook, TikTok, o YouTube, mukhang mararamdaman mong init para dito sa first matchup natin na kung saan ay makikita agad natin sila Few Ogwen here. Just razzing out Escalera and Lancy. Ayan o, tingnan mo. Revitalize agad-agad. Hindi pa man tayo nakakarating ng 1 minute dito sa labang ito ay literal na pinaparamdam na ng dalawang kupunan yung kakayahan nilang magpatagal dito sa laban natin. At na-explain din kanina ni Auntie Anara yung prowess ng isang Revitalize na nakakapag-enhance around 20 to 25% yata yun. Pero ito, around 20% HP left here for Escalera. Count easy with the first blood. Napakaganda nung nakita nating pokes doon. Talagang sabi dito ng Falcons AP Bren, malaking bagay kapag ka napalo mo na agad-agad yun. Kasi malinaw naman yung intention ni na Escalera ron eh. Tulungan lang itong si Kaizen na nagpa-farm. Kaso ang bilis na punish lang nun for Falcons AP Bren. Lalo for Kyle, pagka nakita niya na low on HP na agad dito ang isang membro ng TNC Pro Team. So, kailangan na namang mag-ingat-ingat ng kaunti kasi hindi pa pwedeng
limitahan ang farming dito ni Kaizen. Hayabusa pa rin to kahit anong sabihin mo. Definitely, pero for Caltisi, the enhance everything talaga. Ang kailangan mong timingan at iwasan, di ba? Yung sight, yung sword, and even the chains later on na nag-reflect agad earlier pa lang. Ito yung sinasabi ko minsan na advantage kapag sa early, Julian versus Hayabusa. Oo. Pero with the Hayabusa, tahimik pa naman ang mapa, pero mukhang dito sa baba, hindi na yata tatahimik ang buhay din sa continuous na dalaw nila Few. Nakaramdam yata, medyo bumalik muna sa ilalim ng kanyang tore at mukhang makakapagsimula ng kaunti ang parehas na kupunan natin dito sa ating turtle objective. Pero merong kaunting kalamangan in terms of numbers. Ang Falcons AP Bren, mukhang hindi na magko-contest pansamantala ang TNC Pro Team. All in agad dito ang Falcons na nakikita naman natin 4 members to 2 pero ngayon it's going to be a 4v4 kung sakali man na mag-go ang TNC pero sa top. Oops. Wala muna. Ops. Naano ko dun Parang bigla akong napatingin dun sa bandang itaas natin. Kala ko may magpa-flashback bigla. Pero kalma muna para sa Falcons AP Bren. Pero ngayon, aangat yata sila. Kailangan palang tutukan maski ang laning. Alam natin na naging isang komportabling pick para kay Kozen ang Harith, especially in previous matches. Pero ang ganda ng pagkakahuli. Kaso, tamang out lang naman dito si Master Ogwin. Grabe naman Master of all tanks here na talagang ina-outmaneuver lang dito yung edit ni Escalera. Pero checking on to our emblem builds as well for both TNC and Falcons AP Bren. Talagang ramdam yung kagustuhan ditong makakuha rin ng kahit papaano ay maaga-agang kalamangan. Nandiyan yung napakaraming mga swift and of course yung additional sustain na kailangan mo ngang isama doon sa mismong ideya na nga na meron nung lineup ng magkabilang kupunan. Kasi tinitignan mo rito ang presensya ng isang Faramis, ang isang Lolita may revitalize. Pero sa kabila may Edith. And speaking of Edith, Pumliker onward. Dalawang nandyan. Pero look at that. I-reflect back ni Okun yung mga binabato sa kanyang skill. Few with the Nether Realm. Will save most of them for the damage na binibigay sa kanila ng TNC Pro Team. Pero hindi na nga lang din siya makakaligtas pa. Look at that! Papasok pa si Flapdizy with a counter penalty zone! Kung sino may iwan, talagang bibigyan! But ng Pierce, and that's going to be heads falling down! It's going to be a trade-off na nga lang din, Bigida. Ano bang sinabi ko? Akala mo tapos na yung laban, pero hindi. Akala mo ulit tapos na yung laban, pero hindi. Lagi at laging meron pang mga pwedeng sumunod at magpatuloy nung hindi na pagpatuloy o nautlot o kung ano man yun. Balikan natin sa ating Infinix Instant Replay na kung saan nagkapalitan lang naman ng magagandang mga Netherrealm dito. Pero eto yung sinabi natin katuloy ng katuloy ng katuloy. Isa na namang penalty zone mula kay Flapdizy. Kahit pa na pwede mong sabihin ang ganda nung maaga at naunang pagkakasunod doon ni Heads para tumulong sa TNC pagdating doon sa teamfight. Medyo napaganda yung penalty zone. Kaso teka! Siya nga lang ang pupuruhan dito nila Kaizen. Gumamit pa nga ng retry pero hindi. Sasakto yung damage pa nila at ngayon alam na ni Caltizi. Pare mo ang sa atin na ba to? At ayun na nga lang din. Kozen medyo mananock up. Nandiyan na tagapagkasi sa Escalera. Nilamit ng Zaman Force pero mukhang makakatakas pa rin ng members dito. Kasi naka-easy para sa Escalera. No more! Tamang harang at tamang protekta lang. Kung ikaw si Escalera, basta't hindi mapahamak ang gold laner nyo. Pero mukhang ang tore na nga ni Kozen ang isa pang magiging karagdagang kuha ng Falcons AP Bren. At halatang halata sa gold na namamagitan sa dalawang junglers natin. Yung kinagandahan ng sitwasyon na ito for FCAP. Talagang halos libo ang kalamangan dito ni Kyle TZ kumpara kay Kaizen. May malinaw na limitasyon at yung kills pa lang pala doon mo makikita yung bakit ganito yung kalamangan eh. Tsaka nakita naman natin kung paano rin yung disiplina nila when it comes to team fights. Pick off na lang. Hindi pa nga team fight yung nangyayari dito, Brigida. Pero ngayon, there's going to be a possible team fight na nga lang din. Pero for Falcons AP Bren, they're the ones setting up the fights. At ang TNC Pro Team, more on react na lang sila para sa ngayon. Yung tempo talaga rito ay dinidiktahan ng Falcons AP Bren. Sobrang decisive sa kung ano yung mga gustong puntahan. Katulad na lang nito, nandito na sila agad sa bandang bottom lane natin. Gustong mag-convert at mag-convert para mapabilis yung takbo ng laro. Kasi nasa kanila na nga naman yung kalamangan natin. And hindi pa tayo nakakita ng ways or opportunities for TNC na makahanap ng malinaw na trade kasi nasa punto na tayo ng laro na nakakapagsama-sama na rin ang FCAP. Doon din naman yung essence, di ba? Faramis, Lolita, samahan mo yung mga kailangan yung samahan para hindi makuhaan ng crucial pickoffs ng TNC. Oo, at ramdam din natin na may puruhan man dito ang TNC because of the Nether Realm. Ang bilis na re-reset dito ng Falcons AP Bren kung hindi papabor sa kanila
yung mga mangyayaring team fights. And with that said naman, for TNC Pro Team, ito naman yung pwede nilang maging ace up on their sleeve. Kasi si Lancy nga with the Valentina, kaya niya naman din kumlatch bigla na Netherren. Pero ang problema nga rin nila dito, dahil nga medyo nagkaroon agad ng lead dito si Caltizi, is yung damage nila ay magiging sapat nga ba to fully pick off a member from Falcons AP Bren. Ingatan lang ang mga resources. Again, meron naman sila nung Edith, meron naman sila nung Harith. Wave clear potential ay kahit papano. Nasa kamay naman nila pero sa bottom lane! Nandun pala sa baba, merong aksyon. Pero dito sa may bandang taas ay makakakuha muli ng objective ang Falcons AP Bren. Pero babalikan pa pala. Akala ko tapos na, hindi lang pala sa teamfight pwedeng magkaroon ng mga it's not over, pagpapatuloy pa. Maging dun sa mga one-on-one pagkikita sa side lanes. Kaya hindi ka pwedeng makampante. Diba? Kailangan dilat mulat ang iyong mga mata. Pero ngayon may isang mahatak. And that's going to be Escalera. Pero medyo testing the waters muna for Food, FCAP, and TNC. Pero itong hindi testing. Ayan. Trabaho muna. Sabi nila kailangan ay meron na tayong mga makuha talagang trades. And fortunately for TNC ay hindi naman sobrang nagiging behind pa talaga dito si Kozen. Hindi rin siya napipick off pa ng Falcons AP Bren. Pero at the same time, doon din kasi nga pumapasok yung ideya na grabe rin ang disiplina na hawak-hawak ng FCAP. Na kailangan lang talaga ang mga pipiliin nilang mga laban ay yung sure na meron tayong makikita na magiging reward sa kanila or yung malinaw na magbibigay sa kanila ng pabor dun sa nakikita nating sitwasyon. Ultimo dito, parang papakiramdaman mo lang, isa-scout mo lang eh. Titignan mo muna eh. Ano namang sitwasyon? Anong signal naman ng bagyo dyan? Pero dito nga lang din ang konting pagpitek galing kay Few. Pero for TNC Pro Team, katulad niya na sinabi mo, hindi man namamatay, hindi pa napipita si Kozen. Pero for Harry to totally work, kailangan niya ng early snowball. At for Falcons AP Bren, maprolong or ma-extend yung round, parang medyo mas papabor pa sa nangyaring draft nila. Yung ganitong klase ng mga sitwasyon. Kaso nga lang si Kozen, naglatag ng Zaman Force. Andiyan yung mga chrono dashes sa Sig of Vision. Pero makakaligtas ko si Caldizi, not anymore! Andito ang counter set at if you at Flap Easy. Nandito na nga natin ang apat na miyembro ng TNC Pro Team. Pilit na lumalaban. Netherren activated. Nandito ang tunay na Netherren nga ba? Pero hindi yata kakayanin. Kasi Falcons AP Bren lang malulugi sa palitan doon. Naramdaman natin kung bakit komportable si Kozen dito sa Harith pickup na ito ng TNC Pro Team. Now, sila pa ang makapag-establish ng espasyo para rito sa kauna-anahan nating Lord. Ibe-burst down na nga yata nila rito Athena. Haharangan ng kaunti sina Ogwen at Few. Pero hindi na rin sila makakalapit pa. Ogwen! Ogwen! Ang makakakuha ng Lord! Papasok na nga natin with a Woogie Shadow Kill dito si Kaize. Pero mahuhuli siya ng mga members ng Falcons AP Bren. Yung Spear of Destruction. Medyo magmi-miss out. Pero nandito na nga lang din muli sila magre-regroup. But definitely, kung akala nyo tapos na, hindi pa pala! Kwento ba ng puro pambibitin? Yung nakikita natin sa TNC versus FCAP. Kasi kanina pa tayo nabibitin. Kanina pa yung mga kamuntikan. Pero hindi pala natutuloy. Basta-basta. And now, kung akala nga natin ay TNC Pro Team na ang may hawak ng kalamangan, Falcons AP Bren muna ang makakasecure ng Lord. So TNC, may iwan muna sila para dumepensa. So balik tayo doon sa mga kinakailangan nilang kondisyon na okay pa naman ngayon. Safe pa naman si Kozen. Safe pa naman si Kaizen. Hindi pa naman sila napipick off. Pero mapipilitan na silang kumbaga ay mapaliitan o kumbaga hindi na masyadong makagalaw sa sarili nilang mapa. At ngayon for Falcons AP Bren, parang for me, tila pinaglalaro nila yung emosyon dito ng TNC Pro Team. Yung akala natin pati ay ako pati pumantay na. Pero ngayon, mas hihigitan pa nila muli. Lumolobo unti-unti yung lead. At ngayon, mamarcha sa may bandang baba ang Falcons AP Bren. Nandito pa rin naman na depensa. Kaya pa naman tong depensa ng TNC Pro Team. Pero Brigida, parang sa pagkakataon na ito, sa kills lumamang sila ng isa. Pero anong nangyayari dito sa mapa natin? Ramdam mo na kinakailangan talagang isustain ng TNC kapag ka nakakahanap sila ng mga magaganda talaga na plays or mga openings. Napakagandang oportunidad na talaga yung nakita natin doon na pwede mong i-consider as outplay talaga for Kozen up against si Kyle TZ dito. Kaso, hindi nila napagpatuloy-tuloy yun. Nandun yung decisiveness na kailangan convert ito sa agarang Lord burst down tayo dito. Pero yung mga clutch moments talaga na yun na mabibitawan mo pa ay ang biglaan, ang laking parusa nun para sa TNC. So, sila na naman ngayon yung maghahanap ng way na mabaligtad yung kaninang baligtad na sana. Kaso, andito na nga lang din ang diskarte, pati ang disiplina. Pero tingnan natin kung nandyan ba ang kasipagan. Kasi ngayon medyo masipag sa Flap Easy na naman with the penalty zone. Tatlong mahuhuli. And si Escalera matatanggal doon.
combination. Nandito ang ginaya ng NetherRealm. Pero for Falcons AP Bren, this is a total massacre onto the map. Hindi mo rin alam kung gusto mong magsama-sama kung ikaw ang TNC. Kahit gusto mo dahil ang gandang pagsanib or pagpatong nung nakita nating Numinon Blast, penalty zone mula rito kay Flap TZ as well as kay Ogwen na Pero doon sa kasi, mga ganong makikitid talagang mamamaximize eh. ang dami nilang possible combinations na pwedeng gawin dito sa TNC Pro Team. Pero looking back, maraming nagsasabi na nakukuha naman ng TNC yung early domination, early aggression. Kaso nga lang, yung conversion, paano nga ba? Will they convert this into a kill? Papasok na dito si Kaizen with a shadow kill. Pero hindi magiging enough. Yung damage niya, medyo tanky yung mga na-target niya. Hindi nga nag-revitalize din dun si Ogwen. Hindi rin naman nag-netherrealm dito si Few. Parang tamang tamang mga skill lang dito si Ogwen. Tapos kahit pa paano, nasusustain na rin niya yung kanyang mga kampe. So ngayon, ang Falcons AP Bren naman ang makakapag-burst down netong Lord objective natin. At parang ito na yung puntong may ilang at may hirapan ka nang maghanap ng play. Hirap talaga. Kasi parang kailangan si Super Marco mahahanap mo rin, matatarget mo siya. Pero at the same time, paano? Sa ganitong lineup na talagang papalibutan at poprotektahan lang siya ng todo. Tsaka sino yung pwede niyong ipanghanap? Kasi sa ngayon, kahit si Kaizen, hindi na siya basta-basta makagalaw sa mapa. Dahil each and every member of Falcons is on the lookout for him. At sakto kay Super Marco. Diba? The gold printer daw yan kasi all-time highest average GPM in MPL Philippines history siya among all players with 100 plus games played na. So, grabe no, gold printer! Ayan, ang gold printer ng Falcons AP Bren, Super Marco. Na ngayon, kailangan i-print out naman ng TNC. Ano nga ba yung action plan? Ano yung prevention natin dito? Kasi nakabasag na nga yung lore dito ng base turret sa may bandang baba. At ngayon yung mid lane nila ay medyo magdedelikado pa. Na dito ang pagpasok nila Ogwen. There's a mini-stun, pero ito yung follow-up na naman na penalty zone at may Numinon Blast! Natatama sa tatlo! Escalera will fall down. Cousin trying his best to defend their turrets and base. Kaso nga lang, the damage too much ang nagagaling dito for Falcons AP Bren. At yung Lord ay buhay pa rin naman. 5 atake sa pinaka-boss. Ginagawa yung lahat pero hindi nga lang sasapat dahil Falcons AP Bren will take game number 1. Nagka-access sa base at hindi na pinalagpas pa. Falcons AP Bren matapos ang isang napakagandang turnaround ay pipilitin na ang mapa sa kanila ang unang laban natin doon. Napakarami natin kailangan balikan doon, Athena. Kaya ngayon ay ibigay muna natin to sa ating Infinix Game Tambayan. Midnight, Auntie Anara, you've mentioned that this is the heavyweights to take it all. At ipinakita nila sa atin yan this game number 1. Yeah, ito na naman yung magandang example ng muntik na eh. Nakita na natin, even though I would say Falcons AP Bren sila pa rin yung nakakuha ng magandang early game. Napakaganda nung start ni Kyle TZ. Ganda rin yung invade sa may green. It's just that pagdating ng mid-game, nakaharap ng magandang groove yung TNC. Nakakuha sila ng 4v3 na team fight. Yes. Laban sa Falcons AP Bren. But then again, yung late game decision making and that crucial Numinon Blast from Ogwen. Yes. Ayan, may naiwang 100 HP. Ang maganda dyan, napakaganda nung timing. Nung Numinon. Hindi full kasi feeling ko kinancel pa niya yun eh. Yeah, yung parang pinindot niya ng pangalawang beses. Oo. Kasi nga, yung pagkaka-timing ng Numinon Blast was just enough kasi nakita niya na napalo na ng kanila mga members si Kaizen and that Hayabusa. So it was easier for Ogwen, for Master Ogwen to steal that Lord. And tingin ko doon talaga nagsimula na ma-turn around na ng side again ng Falcon AP Bren. Falcon, isa lang. Falcon AP Bren. Yung laban towards their side. Yeah, ito yung sinasabi natin kanina, magandang start for Falcons AP Bren. Actually, perfect start to para sa isang Julian. Pagdating ng mid-game, nakikita natin, again, umaanang kada yung TNC. Pero nandun pa rin yung punishment ng Falcons AP Bren. Alam nila yung numbers sila, nagre-regroup sila lagi. Pero again, pagdating ng mid-game, nagkaroon ng konting parang moment na, okay, medyo kailangan, sinasabi nga ni Ogwen, nag-overhit sila. Oo. Yung moment na yan, yung moment na yan, yung pwedeng i-turn ng TNC. Ito yung turning point sana na pwedeng makuha yung momentum sa side nila. But after that, again, nakakuha ng malupit na Lord Steal si Ogwen. Unfortunately, di natin nakita sa highlights. Pero sobrang crucial kasi nun, yung timing ng Numinon Blast to secure that Lord against Kaizen. Kasi imagine mo kung na-miss time niya ng konti yun, let's say, sure, mali yung retry. Pero kung na-miss time yung Numinon Blast, remember, may passive damage yung retry. Makukuha pa rin ni Kaizen yung Lord na yun no matter what. But instantly, after the retry, dun pumasok yung Numinon Blast.
mula kay Ogwen. And kanina ako personally may counting doubts ako dito sa Lolita pick, pero lagi natin sinasabi, Bren kasi yan. But Kaya now, nilang paganahin. nagkaroon ng merit yung Lolita kasi I don't think any other hero would have been able to do that. Aside from the Lolita, yung perfect na Numenon Blast from that moment. And alam mo, interestingly enough, no, sa entire duration ng game, na 13 minutes, 39 seconds, parating pangalawa and late nagkakast si Few ng kanyang Netherrealm. Hindi niya yun ginagamit pang engage. And most of the time, every time na kumakagat na yung ultimate coming from Kuzen as well as Kaizen, yung Ugi Shadow Kill, yun lang yung time for them na magkakast ng ultimate na Netherrealm. Kaya meron silang added sustainability. And I think yun talaga yung nagiging vision dito ng side ng Falcons AP Bren as to why pinili nila yung Valentina as well as Lolita together in the mid lane. Kahit sinasabi natin na merong mas perfect na combination, especially when you are, if you're a Faramis. Yeah, Faramis. And yun nga yung naging paggalaw talaga, no, na kapag tapos ng Netherrealm, may heal na sila from the favor, may heal na sila from the shield. Kaya naging maganda yung combination nila sa mid lane. Yan yung yung patong-patong na HP na effect. And very interesting kasi super consistent. Usually yung ibang Lolita nakikita natin naka-Wilderness Blessing. Yung Lolita ni Ogwen, I think pangalawang beses ko na nakita ito naka-inspire. And I think it affects the passive. Yes. Yung cooldown ng kanya pag-generate ng shield. So lagi may extra layer of HP itong Falcons AP Bren. Hindi lang yung Netherrealm, kundi pati rin sa yung shield na nanggagaling mula dito kay Ogwen. Dagdag mo pa dyan yung Flask of the Oasis. Alam mo yung kahit basagin mo yung Netherrealm, pag nabasag yung layer, parang dapat happy ka. Pero makikita mo, ang kakapal nung gray. Yeah. Diba? Kasi kapag nag-Netherrealm dito si Few, hindi affected yung HP or yung shield na binibigay ni Ogwen. Yeah. So tuloy-tuloy pa rin yung pagpatok na yun, even under the effects of Netherrealm. Kaya naman, if yung TNC mag-decide na lumaban dito, kailangan talaga all out. And unfortunately, medyo all in, medyo committed yung kanilang lineup na kapag na-exhaust na yung Zaman Force, kapag wala ng Shadow Kill dito si Hayabusa, team fight's over. Yep. And alam mo din, naging maganda din, nag-make sense sa akin kasi isa pa sa mga primary damage dealers dito ng side ng TNC Pro Team ay yung Primal Wrath coming from Edith. But then what happened is, nasasalag yun ng Guardian's Deflection. But then, this is what we were talking about, 60,000 total heal coming from this Lolita. Alam mo, ito na yung Lolita na parang Estes. Kasi meron siyang heal, tapos meron siyang setup na parang ano ba talaga? Yun yung sabihin ko sana, hindi Estes stats yan. Usually Estes lang umaabot sa mga ganyang numbers. Pero imagine mo yung Lolita, umabot na sa point na setter ka na, setter ka na, healer ka pa. And again, ito yung effect ng may Flask of the Oasis. And Revitalize na magkasama. I guess this is the reason why nakuha na natin kung ano ba yung ganap. And not only that, even the community gets it as well. Sabi ni Wild Boys, meow, meow. Meow, 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 meow. Yan, sorry. Hindi, tama, nakuha mo. Falcons AP Bren, fire emoji. So scary. Shock. I don't know if there is teams that can beat Falcons AP Bren. Fire PH. I think PH again will win in M6. PH trophy. alam mo, every season naman natin sinasabi yan. Pag nanonood pag nanonood ng restream, pag nanonood ng MPL PH, kinakabahan na yung ibang region. Legit, man. As in, for some reason, right? Even us dito sa panel, hindi natin in-expect yung Lolita. Kasi medyo it's weird in terms of the draft. Pero did you get the explanation for it based on what you've seen doon sa kanilang execution? Or do you want to see more from it? Two things. Okay. Kasi nga, again, number one yung Bren kasi kami. Okay. Pangalawa, Ogwen kasi siya. Diba? So, yun ang explanation. Yun na yun. Alright. Tapos yung 60k total heal ng Lolita. Explanation enough na yun as to why they chose that hero. Men, Estes, Lolita, hindi ko alam kung ano yung nakita ko kanina, but it's Falcons AP Bren getting game 1. Mara, what's up there? We have beautiful guests here in the MPL arena. Ladies, introduce yourselves. Hi everyone, we are Index AP Bren FE. I'm Nami Sawan, the gold laner of AP Bren FE. I'm Nowatch, the multi-role of Index AP Bren FE. I'm Ira, the XP laner of AP Bren FE. I'm Ramsey, the core of Index AP Bren FE. And I'm Sarah, the captain and the mid laner of the Index AP Bren FE. Welcome to the MPL, and first of all, ladies, I'm so proud of you for making changes in the
Mobile Legends Bang Bang scene. Now, tell us about your experience in the pro scene, being woman, and the challenges that you guys face. So far po yung experience is exciting and adventurous. Pero yung challenges talaga po is siguro yung as a female, yung pag-underestimate sa amin. Yeah, same thoughts. But it's already 2024 and super thankful with Mundon kasi there are merong mga tournaments right now for women para maipakita yung kung ano talaga yung kaya namin. Being woman in esports, do you also wish to join MPL someday? Yes, of course. I think it's everyone's dream to play in MPL stage. Now, if you were to give a message to aspiring players out there, women who want to be in your position, who want to succeed just like you, what do you want to say to them? I just want to say na don't give up kasi I was in that phase as well, but right now I'm here now and everything is worth it. And always trust the process and if love mo yung ginagawa mo, you'll never think about what people say about you. Update nyo naman kami sa mga upcoming na ganap nyo. How can we support you? What's happening? Yeah, guys, you can follow our social media at Onic Esports on Facebook and at Onic APBren Esports on TikTok. We have upcoming tournaments and pinopost yun doon sa mga sockmed namin, so abangan nyo. Thank you so much, and we hope we see more of you here in the MPL. Good luck on your future tournaments. And now, babalikan na natin ang ating panel. Pasok! Maraming salamat muli kay Mara and of course to Index APBren FE. That was a wonderful take. To see them here as well. You'd love to see some guests and not only that, kasi kakatapos lang nung nakaraang MWI 2024 and we are hoping that we get to see them there. And that is a way for them to be a legend. But speaking of which, you can also catch the biggest clash of legends every Monday with We Are Legends. Also get a chance to win 10,000 in-game diamonds just by liking and supporting the show. More details on WeTrend's official Facebook page. Kaya i-follow nyo na yan, i-like nyo na. Kasi, 10,000 din yan. Di ba? Hindi tayo. Magre-react sana ako, 10K? 10K? Late na ako. Oo, late na. Wala na. Tapos na. Pero ito, hindi ka late. Kasi, Auntie, can you give us a fresh look? Ay, sige. Isa pa. Hayaan nyo na si Auntie. MPL Arena, it is your time. Give us your freshest look. Dahil naghahanap tayo ng Index Salon Beauties right here. This is your moment. And of course, as per usual, syempre. maraming salamat. Kumbaga para silang mga ambassadress na ng hindi na sila pro team. Ambassadress na sila if I would say. But again, to Index Esports FE, maraming salamat for being here with us today. Just in case, kita nyo naman lahat ng, ano bang tawag dun? Bleach? Or like, anong tawag sa pagpapakulay ng Dye. 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 Okay, sige. Baka mamaya, hindi DI DYE. DYE. Alright, DYE. Para fresh na fresh. DYE. Si Rockart nagpaano dyan? Oo nga. Si Rockart sa kabila eh. Sabi ko nga, Carl, bawas-bawasan mo baka maging perfecto ko eh. Men, kasi parang pa-bouncy yung buhok niya. Tapos ang galing no, si Rockart nag-age reveal na nakaraan. Balikan nyo na lang yung nag-age reveal. Kailan yun? Last week yun eh, no? 2 weeks ago. 2 weeks ago. Pero ganun pa din yung itsura ni Rockart. Yun lang yung sasabihin ko. Teka. Nag-age reveal na si Rockart. Nag-side reveal na rin ang Falcons AP Bren. Alright? They tend to pick blue side and just in case, Falcons AP Bren, as far as I can remember, is still undefeated. Yes. Pag sila yung pumipili ng blue. Totoo. So, parang 5 games na as of now na sila yung pumili ng blue side na 100%. So now, this is their 6th. So kapag nanalo pa ulit sila, edi 100%. Tama naman. Kinakompute ko kasi kapag natalo pa yung over 6. Mahirap. Pag nag-5-1, ganon. So 5 divided by 6. Kaya natin to. 87%. Salita ka muna. 48. Salita ka muna. Sige, so far magsasalita muna ako. It's supposed to be 87%. 88 point Bago something. na. 88.67. Diba? 88.67. So it's close to like 89 Ay, when it's rounded off. 88 lang pala. Okay. Never mind. Sige. Pero isa lang ang siguradong fact
dito ngayon because as of the moment, 5-0 ang Falcons AP Bren whenever they pick their blue side. Midnight, Pag talk pinili, to us ah. about Pag it. pinili. Pag pinili, pag si Coach Ducky or si Coach Trevor na, oy, blue tayo. Ano bang meron sa blue side at bakit dito nakakuha ng all-and-ups ang Falcons AP Bren? Well, aside sa hindi ka responsible na magban ng chip. Ayun yung diba? sasabihin ko eh. Meron kang mga first pick power picks and sa meta kasi ngayon maraming strong openers talaga. Sa first phase actually, di ba, meron kang 6 na hero. May 8 meta hero na regardless of what, makakuha ka ng isa kagad and then meron ka pang sunod na 2 power picks. Kasi dati nung naalala natin utility jungle meta, parang isa lang ang power pick, minsan 3. May time na sobrang valuable ng red side kasi 2 laki makukuha mo sa 3. Ngayon kasi kapag first pick ka, pwede mong i-open yung mga Roger, Harriet, Zask, Ling, even yung Edith ngayon na lumalabas, dumagdag pa si Kabayo. Di ba, nagkaroon pa ng high loss. May Fovius pa na dumagdag. May Fovius pa Kaya na parang dumagdag. ang nangyayari, kahit halimbawa may trade, sasabihin natin may trade na 2 picks, meron ulit pabalik sa'yo. So 3 na agad yung makukuha mong malalakas na picks. And I would say, isa sa mga pinakamalalaking rason bakit napakadaya ng first pick ngayon is yung flex factor na second phase. Yes. Kapag kumuha ka ng 3 hero na flex sa Hindi mo first alam phase, kung saan. yung first pick ng red side parang, anong gagawin ko rito? Diba? Sino ibaban ko? Sino ima-matchup ko? Sino ibaban ko? Kasi required ka na mag-ban, tapos sagutin kagad yung 3 nakikita mo. Tapos mamaya kasi kita na nila yung 4, even though sabihin na natin pwede mo yun naman i-flex yung 4 na heroes, it's gonna be hard to do that, especially when it comes to actual drafting. Na kapag na-pick mo na, pwede kang balik ta rin. Nung first pick na parang, yung Roger namin, hindi jungle yan. Gold lane yan. Hindi mo alam kung saan manggagaling eh. I mean, there's a lot of flexibility that could go, especially with what Midnight has mentioned. And we are about to see that dito sa darating na game number 2 with Falcons AP Bren having that first pick this time around. TNC is gonna be sticking with the red. And as per usual, andun yung chip sa kabila. Pero yung Harry, yung Edith, tinanggal na both heroes na ginamit ng TNC kanina. Ito na yung Roger Zask trade. Yes. Kung ikaw TNC, knowing Coach Wolf, baka palusutin nila yung Zask, tapos magban na lang sila ng mga Ling, either that or talagang i-open, maybe yung Fovis, there goes the Ling. So Roger Zask, yung option dito for FCAP. Terizla din, pwede. Pwede rin sila mag-Terizla. Actually, pwede nga, first pickable lang nga rin yung Fovius. Honestly. Ang dami nga. Ang daming first pick talaga. Yung kabayo. Nawala sa isip ko yung kabayo. Zask Roger. May trauma kasi ako dito sa kabayo na to, honestly. Yeah. Last week, 1/11 yata yung win rate ng kabayo. Yes. So, right now, talagang medyo nasa dire state to kasi kapag dumagdag pa yung lose streak na ganap last week. Oo. Parang hirap na. Pero with Falcons AP Bren picking it first, they want to have good momentum with it at gusto nilang simulan yung high loss na may panalo. I would say if you're TNC, Roger Zask yung best option. Either that or kunin na nila yung Jawhead kasi baka mamaya i-flex ng FCAP yung high loss. Lagay nila sa XP yung high loss tapos kuha sila ng Jawhead. Then suddenly, lugi ka kasi parang required ka kumuha ng TIG if you're TNC. So, I think power... Oh! What? Ito yung joke nila last week yung Nolan umaabante sa sa picks eh. Ang dami. Roger Zask, pwedeng kunin na agad ng side ng Falcons AP Bren because of these 2 picks from TNC. Medyo hindi ko ina-expect yung Nolan and Fovius. Siguro yung Fovius okay pa, pero yung Nolan yung parang, pipiliin nila yun right now. Medyo parang preferred nila na parang ang idea ng FCAP dito, instead na mag-rely sila sa comfort jungle ni Kyle TZ, comfort din naman tong Julian. And it's also nice kasi you're taking away heroes from TNC. Nakakagulat lang na ginawa nila to versus Nolan, even though it's still a good matchup. Usually would see FCAP pull out a Roger. Pero this is still okay. TNC, now they should get their gold lane matchup against the Moscow. I would say Claude, Roger, yung mga available dito. It's just that medyo early talaga for me yung Nolan. Kasi ngayon, record ka mag-ban ng Jawhead at TIG. Pwede ka naman mag-iwan ng isa para makuha mo isa. But then again, you're also playing into a high loss na may possibility na kumuha ng Paramis pa yung FCAP. But an Aurora is their 3rd pick. None of the above that I mentioned in Midnight. What do you think about the first 3 picks of TNC, Auntie? Well, this first 3 picks, sa lahat ng first 3 picks, ito yung least in-expect ko na combination. Mostly because we haven't been seeing the Nolan come into play as recently. Kasi before, maganda, lalo na nung may crowd control immunity pa yung ultimate ng isang Nolan. Yeah. But now that na-remove yun, medyo nawala siya
in the meta. But still, yung damage naman na kaya niyang i-dish out ay all the same. But then this Aurora as well as this Phoveus, medyo okay naman sila in this first phase of the draft. Medyo jam-packed yung mid-game ng TNC, honestly. Malakas yung kanilang spike, especially with the Phoveus coming into play. I also like the fact na tinanggal nila yung Faramis kasi ito talaga yung #1 problema nila. But still, there's sort of like required to think about the TIG kasi pwede pa rin namang ilagay yung Hilo sa XP. So pwedeng i-ban ng TNC yung TIG or kunin nila. So they do go for the TIG ban kasi tinanggal din naman ng FCAP yung Johed. You were talking about the comfortability nitong si Kyle TC sa paggamit ng sandamakmak na junglers, but this is his most used hero with a win rate of 69%. That is a very good, statistic if you'd want to take a look at it, considering that this is Kyle TC's favorable hero na mapupunta sa kanya on the blue side. And Tigreal, Show, and even the Johed ang tinanggal para sa mga roamers. And, FCAP's really thinking they want to put Hylos anywhere and they want to keep TNC guessing. Nina Ruby naisip ko. May galit yung FCAP kay Escalera eh. Kanina pa din kahit kanina nung second phase ng drafts, Escalera din yung pinupuruhan nila. So there goes a Claude for TNC. I would want to see a Roger jungle still. Lagay nila tong Julian sa mid, but knowing FCAP, knowing Coach Tarebor, baka gawin na nilang final tong jungle Julian. And then maybe pick up something like a Vexana Lolita again. ulit! Pwede rin. Vex Lolita, no? Or Val Lolita. May ba nandito pa actually, There's still actually some options here para sa Falcons AP Bren. I would say mas maganda yung Minnow siguro. Para at least meron silang yung Claude din. Yeah, meron silang heal versus the Nolan, may pang Minnow's Fury versus the Blazing Duet. Oh, okay. And Vexana? Yeah. Loli? Grok? Okay. Alright, so still flexible on choices XP dito Grok? ng Falcons AP Bren. We're still not sure if it's Hylos or Grok na pupunta dun sa XP. Yeah. And I think Liquid Philippines, sila yung unang nakapagpagana noon with Sanford. And then it was Nibber nung pinagana niya yung Grok sa XP. So correct. pwedeng paganahin din naman ng Falcons AP Bren. Gwyn, maybe? Gwyn for Escalera? Medyo okay lang din yung o kahit sabihin natin Hylos sa Grok yung katapat niya, at least meron siyang hold. Medyo nakakailang lang yung Grok kasi merong Power of Nature. Other roams would be Ruby. What? Oh! Baksha Rom! Now this is something that we did not expect. Wait! Ito ba yung matagal ko nang hinihingi na naka-double retry? Ito ba yung matagal ko nang hinihingi na naka-double retry? Silipin mo nga. Wala. Sa Brent Wala. Sa kabila po. Sa kabila. Patingin ng camera sa kabila! Patingin! Kailangan naming malaman kung Baksha Retribution ba to. May pa-reveal! Oh my God. Ayan na, malapit na. Pakita naman. Okay lang. Mamaya. Plot twist. Mukhang hindi natin naabutan. Hindi na ibibigay. Pero Baksha is gonna be the pick para kay Escalera. Just like what Midnight is mentioning, ito yung matagal niya na daw hinihintay. I had no idea that this was about to happen before now or until now na merong double retribution skill na posibleng mangyari para sa TNC Pro Team. But can they get a victory to extend this to game number 3 against FCAP? Casters, pasok. Eto na, sagutin na natin ang mga katanungan at magkaalaman na tayo agad-agad. Kung ito nga ba yun, mukhang hindi muna. Okay. Ito ay magiging Baksha Revitalize muna. Baksha Revitalize. Yung makikita naman natin ngayon, parehas lang din, may kunat-kunat. Pero ang pinaka siguro tinitingnan ko ngayon talaga yung bilis na pwede nating makita in terms of rotations for both of these teams in terms of their lineup. Yung wave clear na meron sina Owen and Few, tas sa kabilang dako naman, syempre nandiyan ang Baksha. Diba? Parang gulong ang buhay. Minsan diba? nasa baba. Baka ito na ang pagkakataon ng TNC para tumaas. Para sa matchup na ito. To be honest, medyo nag-abang din ako. Magdo-double retry ba? Dito ang TNC, pero hindi. Dodoblehan na nga lang din nila ang pag-ikot at ronda. Nandun ang pader na nilatag ni Ogwen, pero makakagta si Kazin. Flat easy on the other hand, just holding off members of the TNC, pero sa Escalera magiging first blood. Matagal-tagal na laban agad ang naging bungad sa atin para rito, pero naawat naman kahit papano ang magiging farming sana ron ni Kazin at mukhang nililimitahan din yung iilan sa mga jungle
creeps na pwede niyang i-secure dahil nga nakuha yung magang punish onto Escalera at dumiretso na doon si Kyle TZ sa jungle ng kabila. Pero, Umabot ba? Pride of Ice na proc din agad para kay Lancy. Mabuti na nga lang din with the Aurora ay advantage din yun kahit papano. Pero for a second round, baka balikan nga rin siya ni Kyle TZ at hindi na ako magtataka kung mangyari yun later on. Pero Brigida, to be honest, parang sa Falcons AP Bren, speed is the name of the game for them. Yun na nga, isipin mo, akala nung nagtatapos siya sa rotation na pwedeng i-offer sa atin ni Ogwin at ni Few, na naka-Wilderness Blessing din naman si Few, pero maski kasi si Flap TZ rito ay naka-high loss na mabilis talagang mag-tigidig-tigidig, di ba? Di ba? Ano yan eh? Tigidig to success yan. Tigidig to success yung high loss na ito si Flap na mukhang magkaka-level 4 din together with Few ng sabay. Oh my gosh. Pero at least for TNC Pro Team din naman ay hindi naman nahuli. Nakapag-4 naman dito si Kaizen. Kaso nga, itong si Kyle TZ, level 5 na siya at mukhang ito na yung aksyon. Nandito na nga lang din nilatag na Eternal Guard. Binabataya si Heads at mukhang makakatakas man rin ng instant. Kaso nga lang doon, yadigidig to success. Si Few muna mawawala ng ilang segundo. A nice defense for TNC. Kaso tatama yung Spear of Destruction. Andito na naman yung angulo na pwede ba tayo makita ng malulupitang play. Pero kakalma muna yung ating mapa. Dahil sa ilang saglit lamang, nakuha na pala ni Kyle TZ yung pagong. Ay, pero hindi pa yata tapos. Grabe yung wild charge at pahabol ng kill doon kay Kaizen. Jungler pa ang hinabol dito ng FCAP. Kakasabi lang natin that it's not over till it's over. Dahil ito na naman, Lancy will fall down. It's going to be 2-man down for the side of TNC. At may bonus pang 13 na nakuha doon. Iikot pa, U-turn. Parang ito na nga lang din yung kailangan natin bantayan hanggang mamaya, Brigida. Dahil pati si Heads matatantusan na rin. Hindi na tayo nakaalis dito sa top lane. Hindi na nga nagpatuloy kanina si Super Marco dyan sa top kasi kahit nakakuha siya ng magandang Spear of Destruction, may halong ilang eh. Apat-apat na miyembro ron ng TNC ang present pero isa-isa silang pinatumba ng Falcons AP Bren at hindi pa sila yata makakampante kasi meron na naman silang isang kukunin. Make sure nila that no one left, is left behind. Sabi nila, Marco, hindi ka man nakabot doon dito, bibigyan ka namin. Ito. Baba kami para magkasama tayo. Bukuha tayo ng isa. Isang buong pamilya na masaya para sa Falcons sa AP Bren. At hindi lang basta masaya, siksik-liglig pati yung blessing sa net worth. Ang bilis, 3K gold lead, Brigida. 3 o mag-4 na minuto pa lang tayo dito sa labang ito pero ramdam mo na yung pressure na binibigay ng Falcons AP Bren maski si Ogwen nagagawa na lang niyan tumayo ng ganito katapang sa harap ng pagpa-farm ni Kaizen at mag-isa lang siya. Hindi mo yan kamag-anak pero sinasalubong niya. Di ba? One big happy family. Pero ngayon for TNC ay aalis muna sa reunion na yun. Pero grabe yun kasi ang dami mong kinailangan na maging present para lang makuha ng matagumpay ni Kaizen yung isang purple buff niya. So medyo na-compromise dito yung kapasidad nila na makipagsabayan ulit sa laning. Kasi kung iisipin mo, first 5 minutes pa lang naman talaga tayo ng laro. Pero napipilitan na yung TNC na mag-group up kasi meron silang kailangang abalahing malaking bato. And speaking of bato, nakuha niya pa yun? Teka lang, kailangan nating i-double check. Hindi naman. Pero marami-rami ang nasayang niya ng oras doon for TNC Pro Team. So matotal, nakukuha man ni Kaizen yung kanyang mga buffs. Pero imagine yung space na napoprovide ni Owen sa buong Falcons sa AP Bren. With just what he's doing, kita nyo naman, almost 5K gold lead. Kakasabi lang natin ng 3K around 3 minutes. At ngayon, every second na tumatagal ay parang pumapabor lalo sa Falcons AP Bren. Tsaka ang dami nilang kinakailangan na kumbaga ay manpower para lang makakuha ng mga buffs dito si Kaizen. Ramdam no na nga yung nakikita nating 3-level, nag-exist na 3-level gap sa pagitan ng junglers natin. Ngayon ay 2 pero kaka-level 7 lang ni Kaizen. At ngayon ay nandito na naman tayo sa top lane. So hindi na ako magugulat kung merong aksyon pero kasi hindi naman si Flap TZ yung tipong hero na pwede mo kasing agad-agad bigyan kahit na mag-isa din yan. So dalawa yung malaking problema ngayon, literal, ng TNC kapag hinarapan sila. Isang pader at isang tikbalang ang kinakaharap ngayon ng TNC Pro Team. Pero paano mga bako kontrahin to? At syempre, bago pa masagot ang tanong natin, ngayon bibigyan nila. Kaso ito na naman yung yadigidig. Diba? Ang bilis yun na nga lang din makakatakas. And at the same time, ultimate has been activated just to try and get him. Hindi mo or mahirapan ka ng tansyahin yung mga willing kang gamitin talaga na resources kung ikaw ang TNC. Kasi kahit ipresenta rito ni Flap TZ at ni Ogwen yung mga sarili nila sa harapan ninyo, meron naman kasi silang capability talaga na maka-out katulad
na lang yan. Power of nature lang din para makagalaw ng kaunti kahit ang dami sanang pwedeng pang-restrict dito ng TNC. So balik tayo dun sa idea na panghahawakan ulit muna ng TNC yung mga late game capabilities nila. Sabi mo, ano ang magiging sagot sa mga kunat na meron dito? Kapag nakakuha naman na ng mga items si Kozen, ay pwede siyang maging isang reliable source of damage. Tapos pwede rin naman nilang kahit paano control yung macro kasi mabilis naman silang gumalaw sa mapa. Kaso nga lang, kailangan mong i-observe din yung Falcons AP Bren kung paano sila ka-particular sa pag-manage at sa pagpigil ng possibility na yun for TNC Pro Team. Just imagine what Marco is doing right now, di ba? A super performance on the pushing of the lanes. Kaya ang TNC Pro Team, imbis na parang pumapabor na nagsama-sama sila, parang medyo nagiging cons din yun dahil nga napapabayaan yung ibang mga linya nila. Even Flap TZ, his job is kung hindi kayo guluhin, isi-punish yung ibang mga linya nyo. Outer and inner third dun sa may bandang baba ay masisimot na ng Falcons AP Bren. At hindi lamang yun ang kanilang gustong i-attempt dahil binibilangan na nila. Pati yung purple buff dito ni Kaizen. At dito na nga lang din ang sagasa ng gulong pero mukhang hindi yata itutuloy ito ng TNC. Kinakalma ang mapa. Pinagmamasdan saan nga ba manggagaling o anong angulo pa pa sila kay TZ pero that is it Brigida. Kahit sila medyo iwas muna sa sitwasyon. Oo, nag-attempt doon si Kaizen. Gumamit din siya ng retribution. But again, the level gap, mahirap talagang sabayan ngayon si Kyle TZ basta present siya doon sa mga nakikita nating objectives na kino-contest ng Falcons AP Bren. And hindi nga yata nila pinipilit yung mga team fights kasi iniisa-isa lang talaga nila yung mga objectives na gusto nilang kuhain up against TNC Pro Team. At limitado na lang talaga yung mga resources na nase-secure ng TNC at this point. Parang kung ano yung mga nakikita nating possible plays mula sa lineup nila ay na-negate na agad kasi ang laki na nung kinahaharap nila na gold lead, tapos yung map control na hawak-hawak na ng Falcons AP Bren. So gusto mo kasi parang sumagasa ka talaga kung ikaw ang TNC Pro Team pero paano mo gagawin yun kung napakakunat na lang na FCAP? Sila yung sinasagasaan dito, Brigida, dahil hindi lang yung kabayang problema. May EG Boy pa nilalatag dito ang Falcons AP Bren at ngayon kompleto pa rin naman sila habang si Edsa matatanggal. Lancy trying to slide away to safety na nga lang din. Habang ang members ng FCAP ngayon ay makakapag-push through yung Spear of Destruction, medyo nakakakaba pero hindi naman itutuloy ni Super Marco yung masama niyang balak. Pero may conceal dito sina Ogwen at kukuha lang sila ng espasyo para talagang makapagpatumba ng inhibitor turret kasi kayang-kaya na nilang gawin yun. Si Super Marco ay wala naman siyang ibang inabala kung hindi talaga ang mag-farm kaya naman sobrang taas na rin ang pwede mong i-anticipate na damage mula dito sa gold laner ng FCAP. To think na kung ikaw si Escalera ay ang parang gusto mong i-prioritize. Kanina nakita natin, mukhang gusto niyang unahin yung parang magic defense talaga muna kasi nga naman, Julian to, Vexana, Hylos. Kaso, dumating na tayo sa point na aga nakapag-online na isang Moscow. Na to the point nga na tingnan mo naman, tinatry man ni Lancy na gawin yung best niya makapag-freeze ng mga members ng FCAP ay mukhang sila yung mag-freeze behind. Not just in position but also onto the damage. Pero ito nga lang din yung attempt nila to get a setup onto FCAP. Pero mukhang si Escalera pa hindi makakatakas. There's no way out. Pero ito nga lang din, when you go deep, ay talagang makakakuha kayo ng ilang members dito na TNC. It's going to be a double kill. 3 members down. At they won't stop there, Brigida, dahil nandito na agad ay pa mga membro kakatok na ba sa base. Nawala lang yung pader, may rumaragasanang bato. At talaga mukhang gusto na nilang tapusin ito. Hindi na patatagalin ng Falcons AP Bren yung laban. Isesecure na nila ng tuluyan ang 2-0 sweep. Sweeping it off onto the map. Pati ang ating series win. It's going to be a 0-2 score in favor of FCAP. Ladies and gentlemen, andito na naman ang mga bees na talaga naman parang pwedeng silang bagyo ngayon para sa araw na ito. Gusto mong isipin na dinahandahan lang nila yung laro Pero at the same time, ramdam mo yung rumaragas ang presensya ng Falcons AP Bren doon sa kanilang naipamalas. But still, a great game na ipinakita sa atin ng TNC Pro Team. Lalo nung game 1. We saw what they were trying to accomplish, to be honest, lalo na sa draft nila. At makailang ulit off-cam na nape-predict mo nga yung mga maganda rin sana na maging kontra doon sa pinili ng FCAP. But the force is just too strong. Pero syempre, palakpakan muna ulit natin ang TNC Pro Team. Hindi pa huli ang lahat para tuluyan silang mag-rise at tapakan natin ang kanilang mga susunod na laban para dito sa regular season. Pero ang muling mga nagwagi, Falcons AP Bren
napakalinis na performance. Kausapin muna natin sila ngayon kasama ang ating host na si Mara Aki. Congratulations to Falcons AP Bren! You know, we're at the halfway point of Season 14. Let's do a recap. So far, sa lahat ng mga laban nyo, which team did you find to be the most difficult? Para sa amin yung Team Liquid pa din eh. Kasi ayun yung pinakamahabang match namin. Tapos kitang-kita naman na puro clash na sobrang dikit lang ng mga laban. Sige, actually, we expected for you to say Team Liquid. After Team Liquid, anong team na nahirapan talaga kayo? Sa mga nakalaban namin, Omega, yun. Omega? Talo kami. Okay. So, who are you looking forward to see para sa ating next round? Sa second half? Yes, kasi ito, para patapos na tayo ng ating first half. Nasa halfway point na tayo this weekend. So, for the second round, second half, who are you looking forward to the most? Sa second half, yung tinitignan namin yung Omega eh, kasi gusto namin bumawi. So what are you gonna do differently? Sige nga. So Omega, kasi kami din, actually to be honest, nabigla rin kami sa performance ng Omega. Sobrang lakas nila ngayong season. So other than the strategies, if you were to do anything differently, what would that be? Siguro yung mga mistake namin na nagawa namin nun, hindi na namin uulitin. Lalo na sa draft. Na-outdraft kami ng Omega nun. Okay, and we're really looking forward to that. Ano naman, para kay Kyle? Kyle, ang ganda ng ginawa mo yung Lord Steal mo kanina. Now, si Ogwin pala, sorry. Si Ogwin. Alam mo, nalito na ako. Ang ganda ng ginawa mo kanina dun sa Lord Steal, sorry. Now, if you were to have a personal goal ngayong second half, what would that be? More Lord Steal to come. More Lord Steals to come. More Lord Steals to come. And that was such a good job. Now it's time to announce our MVP. Can you guys guess who it is? Daming sumisigaw. Okay. Our MVP is... Na-surprise ka ba doon? Kyle, na-surprise ka ba doon? Bakit parang na-surprise ka doon nung in-announce na ikaw yung MVP? Akala ko si si Ogwin, sinisigaw ng mga fans eh. Kasi siya sinisigaw, tsaka yung Lord Steal nga. Now, what do you wanna say to all the fans dahil kahit hindi napakaganda ng weather, the weather's not the perfect weather, they're still out here cheering for your team, here to watch you live and online. Sa lahat po ng mga pumunta dito ng mga fans, maraming salamat po. Kahit na hindi maganda yung panahon, pumunta pa rin kayo. Maraming salamat po. Tsaka sa lahat ng mga nanonood dyan sa mga bahay nyo, tuloy nyo lang po yung pag-nood. At tsaka pag-supportahan nyo pa rin po yung Falcons AP Bren at abangan nyo kami sa mga susunod na laban. And you know, we have a very passionate supporter here na mananalo ng 3,000 diamonds. Congratulations! Come on up! Congrats! What's your name? Moja po. And sino sa kanila ang favorite player mo? Moja? Kapitan Few. Si Kapitan Few. Kapitan Few, tabi ka sa kanya. Sige nga, bakit si Few ang paborito? Since season 1, talagang supporter na ako ng DD Pro Team. Oh, talaga ba? Since season 1? Sige nga, magbigay ka sa amin ng trivia na maybe hindi namin alam tungkol kay Few. Nung season 1, talagang talaga yung team. Hindi pa ako more on ML fan talaga. Talagang nanonood lang. Tapos nung pagdating ng M2, nag-champion sila sa Burmese Goals, which is 4-3. Ang inisip kong magandang moniker sa Bren Esports is the Kings of Lower Bracket. Oh, that's so nice. Galing naman ng trivia. Sige nga, isa pang trivia dyan. Galing nga. Tapos po yung po talaga, ang iniisip ko sa akin talaga is PH is more on talagang mataas na and need ng mga other teams like Indonesia or kaya kumukuha ng mga ibang imports yung ibang teams para malaman ng mga playstyles nila para matalo tayo sa laro. At dahil yon kay Few, anong gusto mo sabihin sa kanila?
Sa kanya pala. Sobrang laking pasasalamat ko sa suporta. Kasi kilala ko na din talaga siya. Matagal na siya nasa group chat namin ni IC. That's nice. Okay, now you get the honor to bow with your favorite team and take a walk of victory with them, all right? Congratulations! Bigyan ng diamonds! You may now take your bow and take your walk of victory! Congratulations to Falcons AP Bren! Interesting nga ang sinabi nila that they're looking forward to the next matchup versus Smart Omega. Pero before that, they've improved a lot in this sweep of a game. We're gonna break it down for you, so we're gonna go back to our panel. Pasok. It was Falcons AP Bren bulldozing through the Phoenix Army at nakuha nila ang series sweep 2-0, and the MVP of that game number 2, none other than Kyle TZ. Julian was so nice, he had to do it twice. Nagiging maganda yung performance coming from the side of Falcons AP Bren every single time they choose to go with this Julian. But of course, isa sa mga nakapagpagag sa akin na nakapagpabigla yung pagpili talaga dito ng side ng TNC Pro Team nung back siya in the room. And this isn't the retribution that Midnight was expecting. Kaya naman, in a way, na-neutralize din yung threat ng pagkakaroon ng isa pang utility jungler. Yeah, di na ako magtatago na mute ko yung mic kasi speechless din pati yung mic ko. Kasi mas maganda yung naging start actually ni Kyle. Yeah, compared to game number 1, maganda na nga yung naging start ni Kyle ng game number 1. Game number 2 was even better. And dito natin makikita yung runong ng FCAP na yung kanilang expertise sa pag-hold ng lead, yung relentless aggression, yung control sa mapa, yung non-stop swing sa mga lane. And hindi sila yung yung nag-force sa mga team fight na unnecessary. Lahat to talagang calculated. Kapag nakita nila may tumatawid sa river, binibigyan nila kagad, especially with holding a 5K gold lead ng 6-minute mark. Alam nila lahat ng hero na pwede nilang mabigyan ay nabibigyan talaga. Na umabot tayo sa point na 9 minutes pa lang, 11,000 na yung gold lead ng FCAP kasi hindi makaharap ng spasyo dito yung TNC. Lalo pat yung lineup nila dito ay naghihintay pa ng power spike. Sinabi natin kanina na meron silang malupit na mid-game spike. Sana, with the Aurora, Nolan, and pati na rin yung Phobius. Ang problema kasi, na early hands Kaizen. And ito yung mga moments na kapag na-early hand ka, tapos yung lineup mo ay medyo naghihintay pa ng mid to late game, talagang malaking recovery yung kailangan mo. Pero hindi nga binigay yun ng FCAP. Talagang tuloy-tuloy yung pag-invade nila Kyle TZ. Imagine mo, may Brusco Brothers ka pang kailangang isipin, si Hylos, tsaka si Grok na lagi nasa mukha mo. Tapos si EG Boy pa. O si EG Boy pa, di ba? Si Few, nilalabas pa si EG Boy, sinasamon. Tapos, si Kaizen, talagang hindi siya makahinga kasi ano nga naman ang gagawin ni Nolan laban sa Grok, sa Hylos. Mga non-burstable heroes to eh. And to me, what's even parang nagpahirap dito sa side ng TNC Pro Team ay yung fact na yung supposed hero na abot dun sa backliners ng koponan ng Falcons AP Bren, which is the Nolan, hindi siya nagkakaroon at nakakahanap ng opening, mostly because of the fact na sobrang lugi nga ng TNC Pro Team from beginning up until the end, na kapag nagkaroon na ng damage output, yung Aurora, even the Phobius as well as the Nolan, hindi na nila, kumbaga hindi na umabot dun sa time na yon na magkakaroon sila ng power spike because all of the neutral objectives, all of the kills, these 9 kills from Falcons AP Bren, ang dali nilang nako-convert into turret objectives. Kaya naman, yung kills nila equal sa number of turrets destroyed. Hindi lang yung fact na mahirap abutin yung Moscow. It's also like how Falcons AP Bren plays. Laging yung sinasabi sa mga player na yung 4 na player nila ang tatapang na parang, Marco, farm ka lang dyan, kami bahala. Ito si Kyle TZ. Kyle TZ understands pressure, honestly. Alam niya na kung kailan siya magre-reset, kung kailan siya mag-jungle farm. Pero kapag kaya nilang lumaban as 4, makikita mo yung FCAP, hindi sila talaga hindi sila bumabalik sa side nila. Hindi sila bumabalik sa mapa nila. Laging ang iniisip nila, okay, para tayo makaka-pressure. Alam nila nga, minsan nga makikita mo yung FCAP, sila Ogwen, tinititigan lang yung jungler ng kalaban eh. Hinihintay nila si Kyle. Tapos pag nandiyan na si Kyle, okay, regroup na tayo, 4 na naman yung makikita ng kalaban nila. And that's how FCAP plays. And it's very obvious and it's very evident in this game na ang target nila for the first 5 minutes Kaizen. Literal na hindi nakahinga yung Nolan. Laging 4 na members yung nasa mukha niya. Tapos ang backup lang niya is, syempre sila Lancy, pati na rin si Escalera, na hindi rin masuportahan yung mga side lane. Kasi nga, si Kyle, laging nandoon sa opposite side ng map. Yeah, and alam mo, lagi nating binabanggit pa ulit-ulit yung fact na maganda yung layering of skills ng mga high caliber teams. But then, what sets FCAP apart, I'd say, ay yung discernment ba nila
na gamitin kung kailan nila kailangan gamitin yung skills na meron sila. Because, yes, nagle-layer sila ng skills, yung stun, yung damage output, but then more than anything, alam nila kung sino yung dapat targetin at a specific moment in time. Kaya doon sa last skirmish na nakita natin na pick off nila yung mga miyembro ng TNC Pro Team, nilayer nila yung skill nila kay Escalera, naipit si Escalera, pero alam na nila na mamamatay si Escalera either way. So what they did, specifically Ogwen, yung wild charge niya, kinasa niya pag alis nung wall. So nahuli pa yung dalawa. And yung ganong kind ng decision making, specifically for pro teams, yun yung nag-set them apart eh. Kasi alam nila kung kailan hindi natin pagpapatong-patungin yung skills kasi sure kill na yung papatayin natin. Okay, so with that being, I mean, honestly, that was Dami kasi natin sinabi. that was like information overload. Pero what I'm getting from you guys is yung pagpapahirap ng Falcons AP Bren kay Kaizen all throughout that moment na kahit yung mga kalkuladong galaw with the wild charge, the high loss enforcing through, na pagkatapos bumitaw ng wall, tsaka lalatag yung ibang mga members. I mean, that's how well Falcons AP Bren has executed all throughout. And not only that, maybe this is also like, you know, a proving ground para sa TNC Pro Team. Hopefully a sense of urgency because, you know, they have gathered a win from last week. Pero ngayon, things are not looking good for this team. Yeah, definitely. There's a lot of things that they have to fix. They have to go back to the drawing board, especially now that we're coming to the next round. Kasi mauulit lahat ng mauulit lahat ng kalaban nila. Meron naman silang hinga. However, but again, kailangan before the second round happens, mahanap na nila yung mga kailangan nila ayusin. Yeah, I mean, at this point in time, we're about to figure out kung ano ba yung mangyayari in terms of the star match. But for now, we want to see the Lone Star. Who is the face of MLBB? Is it A, Carl TZ, B, Flap TZ, C, Few, or D, Rebo? Are we talking like now? Pakiramdam ko for this season, Yes, or for now. just the face of MLBB Feeling ko, in general, right? In general. Feeling ko si ano eh. You are my creation. Joke lang. Si the creation. Feeling ko para sa akin personally, Si Carl TZ. Ako naman sa tingin ko si Few kasi si Few na lang yung isa sa mga since season 1 still playing. Kasi si Ellie Hayes nag-transition na into being a coaching staff. Okay. Sa'yo, sino? I mean, wait lang. Sila muna tatanungin ko. Kasi dapat may country ka eh. Alright. Dapat may country ka. You know what? I'll go with Carl. Because Carl's been like the child prodigy. Few is gonna arrive at a close second kasi since season 1 to 14 nandun siya. Pero kayo, sino ba? Press A kung si Carl TZ, press B kung si Flap TZ, press C kung si Few, at press D kung si Rebo. Oo nga, hindi na pipindot yan. Pero yun, ilapag nyo na dyan kasi maya-maya makikita siguro natin lahat ng mga posibleng ganap. And guys, going back to what has happened all throughout the series, can you believe it? You've somewhat predicted this already, but that game has been the fastest game that we've had all throughout the season. Like, yun na yung pinakamabilis talaga na so far. Kasi after nung draft, sabi ko, medyo 9-minute game to. So, dun na na-establish na, okay, it is what it is. Wait lang. We actually got a Lord steal. We actually got a mic check. Let's check this out. Judges ka naman. Walang play ka na edit. Walang play ka na edit. Edit pa rin, wala. Edit, Arlot, meron. Low Arlot, boy. Pinaman na. Mananyero yun, ha. Kalto ko. Bakit ang chill nila? Oo nga eh. Parang hindi man lang wala yung jungler nila pero wala silang pake. Alright. Now, paano ba kinukol yun? Ang daming nag-pure na, nahatak na, all of those things ay nabanggit. Pero parang nakuha na lahat ng skills bago na-execute yung Lord Steal na yun. Actually, parang wala kang pake yung bread. Parang actually, yung narinig kong call, parang yung nakita na nila itong ganun skill, parang nag-aarap sila ng punishment. Yes. Tapos na nakakapagtaka, nung nakuha ni Ogun yung Lord, walang nag-celebrate. Walang sumigaw. Walang nice! Usually ganun yun eh. Parang nice! Tatlo dapat eh. Pinoy eh. Parang sabi lang nila, okay, yun lang narinig ko eh. Ang ganda kasi ng, alam mo, siguro ang nagpaganda sa akin doon, parang na-poke nila si Kaizen instantly. And hindi nila kinol Narinig nyo, hindi nila kinol. Ang nangyari, alam nila kung sino yung tatauhan nila. Kaya nung nagkasa ng ultimate si Ogen, parang, okay, expected na namin to kasi ganito yung mga movements na ginalaw namin.
Yun yung mga desisyon na ginawa nila leading up to that moment. Kaya hindi sila na-shock. Man, it was so difficult to try to figure out kung papaano ka gagawa ng galaw kontra sa Falcons AP Bren that is gonna be continuing their winning streak this time against TNC Pro Team. Sa aming pagbabalik ay makikita pa natin ang maraming mga teams dito lamang sa MPL Philippines. Get 8 gigabytes of all-access power. To do it all. Plus only TikTok to scroll and share non-stop. Power, work, life, and more. With Smart Power all-access data now up to 90 days. Load now. No signal, no fun. If only you could switch in an instant. But wait, you can with the Smart eSIM. Backed up by nationwide coverage. Get your Smart eSIM now. There's no time to chit-chat. You will never learn. Mystic magic is so wonderful. Face yourself. Imagination is the driving force of the energy. I'm not a monster. I'm a demon.
last, I am complete. Worldbreaker! Come in fairness. Annihilation awaits. Boundless is my hunger. Fun facts. Week 3. 13 out of the 17 games played, the team that won the first turtle won the game. This was last week's number for comparison. Only 2 teams this week didn't win the game after winning the first turtle. Blacklist International and TNC Pro Team. Yup, the 4 times it happened, it was them. It was a tough week for High Loss as they only won 1 game and lost 10 times in week 3. While High Loss cries, let's look at the heroes that weren't absolute losers like me. Obvious, Edith, Nolan, Harith, and Tigreal were this week's best performing heroes. This week, on Chip Watch, he's still missing. He's been banned in the first phase for the red side teams for 50 games in a row. When will he get picked again?
I don't know. There were 10 games won by the team that got the first blood and the first turtle. These are the teams that were able to do that. I'm not saying all of that. Renmar just transitioned to under the table because people liked it when you did that in episode 2. The XP lane and jungle heroes were first picked by the blue side 6 times each. Edith and Hylos for the XP and Roger and Link for the jungle. Notice how you can flex 3 of those heroes in different roles. I'm getting out of here. So yun na nga guys, meron pala tayong fun fact about si King Kong kasi guys, ganito yan. So si King Kong, yung ginawa niya, ganito kasi yan guys, legit. It's time to update Renmar's Bulletproof Leaderboard. Benny Cutie, Domeng, King Kong, Kelra, and Super Marco are all tied with 6 Bulletproof games. That's 6 games where they won and didn't die. See you next week! Coming up in MPL Philippines Season 14, Week 4, the star match of the week. Witness a potential banger as FCAP and FNOP face off in a fully fierce fistfight for first place. Will the Super Fam keep their momentum alive, or will our world champion Titans break the streak? I mean, that's, if they beat their prior matches between TNC and RSG respectively. Will Kelra, the gold standard, be able to withstand a literally bulletproof Marco with a Lolita Hanabi combo? What are we calling that, by the way? Lolabi? Lanabi? Hanablita? Look at the moves, look at the shields. Damn that CCM. Feast your eyes on the star match of week number 4. FNOP versus FCAP, live in Green Sun, Makati City. It's not that sunny. I know it's been raining like hell. Which effer are you? Who the F will win? We'll see you then. Stay safe, stay dry. Get 8 gigabytes of all-access power. To do it all. Plus only TikTok to scroll and share non-stop. Power, work, life, and more. With Smart Power all-access data now up to 90 days. Load now. No signal, no fun. If only you could switch in an instant. But wait, you can with the Smart eSIM. Backed up by nationwide coverage.
gigabytes of all-access power. To do it all. Plus only TikTok to scroll and share non-stop. Power, work, life, and more. With Smart Power all-access data now up to 90 days. Load now. No signal, no fun. If only you could switch in an instant. But wait, you can with the Smart eSIM. Backed up by nationwide coverage. Get your Smart eSIM now. There's no time to chit-chat. You will never learn. Mystic magic is so wonderful. Face yourself. Imagination is the driving force of the energy. I'm not a monster. I'm a demon.
am complete. Worldbreaker! Come in fairness. Annihilation awaits. Boundless is my hunger. Fun facts, week 3. 13 out of the 17 games played, the team that won the first turtle won the game. This was last week's number for comparison. Only 2 teams this week didn't win the game after winning the first turtle. Blacklist International and TNC Pro Team. Yup, the 4 times it happened, it was them. It was a tough week for Hylos as they only won 1 game and lost 10 times in week 3. While Hylos cries, let's look at the heroes that weren't absolute losers like me. Obvious, Edith, Nolan, Harith, and Tigreal were this week's best performing heroes. This week, on Chip Watch, he's still missing. He's been banned in the first phase for the red side teams for 50 games in a row. When will he get picked again? I don't know.
There were 10 games won by the team that got the first blood and the first turtle. These are the teams that were able to do that. I'm not saying all of that. Renmar just transitioned to under the table because people liked it when you did that in episode 2. The XP lane and jungle heroes were first picked by the blue side 6 times each. Edith and Hylos for the XP and Roger and Ling for the jungle. Notice how you can flex 3 of those heroes in different roles. I'm getting out of here. So yun na nga guys, meron pala tayong fun fact about si King Kong kasi guys, ganito yan. So si King Kong, yung ginawa niya, ganito kasi yan guys, legit. It's time to update Renmar's Bulletproof Leaderboard. Benny Cutie, Domeng, King Kong, Kelra, and Super Marco are all tied with 6 bulletproof games. That's 6 games where they won and didn't die. See you next week. Coming up in MPL Philippines Season 14, Week 4, the star match of the week. Witness a potential banger as FCAP and FNOP face off in a fully fierce fist fight for first place. Will the Super Fam keep their momentum alive, or will our world champion Titans break the streak? I mean, that's, if they beat their prior matches between TNC and RSG respectively. Will Kelra, the gold standard, be able to withstand a literally bulletproof Marco with a Lolita Hanabi combo? What are we calling that, by the way? Lolabi? Lanabi? Hanablita? Look at the moves, look at the shields. Damn that CCMU. Feast your eyes on the star match of week number 4. FNOP versus FCAP, live in Green Sun, Makati City. It's not that sunny. I know it's been raining like hell. Which effer are you? Who the F will win? We'll see you then. Stay safe, stay dry. Get 8 gigabytes of all-access power. To do it all. Plus only TikTok to scroll and share non-stop. Power, work, life, and more. With Smart Power all-access data now up to 90 days. Load now. No signal, no fun. If only you could switch in an instant. But wait, you can with the Smart eSIM. Backed up by nationwide coverage. Get your Smart eSIM now. There's no time to chit-chat. You will never learn. Mystic magic is so wonderful. Face yourself. Imagination is the driving force of the energy. I'm not a monster. I'm a demon.
last, I am complete. Come in fairness. Annihilation awaits. Boundless is my hunger.
Get 8 gigabytes of all-access power. To do it all. Plus only TikTok to scroll and share non-stop. Power, work, life, and more with Smart Power All. All-access data now up to 90 days. Load now. No signal, no fun. If only you could switch in an instant. But wait, you can with the Smart eSIM. Backed up by nationwide coverage. Get your Smart eSIM now. There's no time to chit-chat. You will never learn. Mystic magic is so wonderful. Face yourself. Imagination is the driving force of the energy. I'm not a monster. I'm a demon.
Malakas, Pilipinas, malakas kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas face the golden sun and reppin' for the 3 stars. Look at us to the top, no ifs, no buts, winning any game para to sa BIN na yes. Di mo matitin ang aming boses sa new level. Nasa kalye man o mobile window, I become a legend. Open fire, we unite, we winners. Built with pressure, like diamonds are made of. Switch in a lane na parang gera, HP racing, may reset up. Built like ang buhat, we hear that full load, SS parang Laila. Susundan ko ang iyong bakas, kasama pataas, tagumpay natin to dahil tayo'y malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas, hindi tuwa atras, kinikilala sa taas kasi kami ang malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas, hindi tuwa atras, kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Wow! Yeah, malakas ang Pinas. Laging every beat, no surrender, no retreat. Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve. Laging every beat, no surrender, no retreat. Giving 100 all my all, cause we just cannot be defeated. We are unstoppable, immune and invulnerable. Ready ang equipment, lahat frozen, malak crowd control. Pakita ko na jab like beast of the southeast. So what I would proud and loud, cause every enemy we devour. Susundan ko ang iyong bakas, kasama pataas, tagumpay natin to dahil tayo'y malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas, hindi tuwa atras, kinikilala sa taas kasi kami ang malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas, hindi tuwa atras, kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Wow! Malakas, Pilipinas, malakas kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas face the golden sun and reppin' for the 3 stars. Unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. The 14th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 14. The official tournament phone of MPL Philippines, Infinix GT20 Pro. Official suppliers, EMC Asia and Index Salon. Experience the MPL PH Season 14 action live at Green Sun, Makati City. Grab your tickets now via official MPL PH website. Don't miss any MPL action by following our official Facebook and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL PH on TikTok for more content. And to ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Lakas ng Pinas!
tayo ay nagbabalik para ipagpatuloy ang Week 4 Day number 1 dito lang sa MPL Philippines Season 14. Para ihatid sa inyo ang aksyon, ako pa rin si Brigida kasama si Athena na inyong mga kasama for our last match of the day between Fnatic Onic and RSG Philippines. Kani-kanina lang ay may nakita na tayong isang naging 2-0 sweep in favor of Falcons AP Bren kontra TNC. Ikaw ba, Athena, anong favorite moment mo kanina? Ako, mukhang marami mag-agree yung Lord Steal ni Ogwen, di ba? And he's not called the master for nothing. Kasi nakita naman natin, parang pinapili ka sa A to B. A, kahit easy ba makakuha ng Lord? Or B, none of the above nga ba? Kasi si Ogwen pala yung sagot. Yun na nga malaking gulat nating lahat at napakalaking turnaround ang nakita nating mangyari after nun. Parang nag-carry over pa siya hanggang game number 2. Ganoon ka laganap yung nakita nating momentum as well as dominance from Falcons AP Bren. So marami-rami tayong mga naging sorpresa din. Even yung debut ng Baksha Rome, di ba? Ni Escalera. Nakaset na naman ng record. Tama. Di ba? Longest record, nando si Brigida. Ang fastest game record, nandito muli si Brigida. Oh, na-cancel siya ng Athena's Shield. Ayun. So, talagang meron tayong mga napapatunayan at mga na-disprove din ng mga teorya. Pero sa ngayon, tingnan natin ang ating updated regular season standings. Matapos lamang yung isang seryeng na panood natin kanina. So, nagalaw ulit ng kaunti, especially yung mga nasa upper half, Athena? Oo, at kaso nga lang, Brigida, kasi sa next matchup natin, kung hindi na tatanong mga viewers natin, mukhang shake things up pa rin. Hindi pa naman ito yung final form ng ating standings. Tama. Although medyo nangunguna ngayon ng Falcons AP Bren, naka-base din tayo sa net game wins and lose natin. But for the next match up, parang ako yung naniniwala, Brigida, na parang gagalaw na naman tumulit at mag-edit na naman. Actually, hindi nga ako magugulat kung meron na naman tayo makitang changes dahil ang magtatapat again ay RSG and the Fnatic Onic. Dahil nga ang point system natin ay isa-isa lamang ang mga nakakalap na puntos ng ating mga teams. So sabihin na nating makuha ng RSG yung panalo, magkakaroon ulit tayo ng, sige, tatlong team na may tatlong puntos. Pero kung Fnatic Onic naman ang makakuha ng panalo, ay yung top 2 teams natin, gagalaw na naman siya ulit. So magkakaroon na naman ng palitan. Pero bago yan, feeling bored ba kayo with the usual ranked matches? So spice things up nyo naman with the Snapdragon Pro Series Mobile Legends Bang Bang Season 6. It's time to step up your game and face off against the best. Sign up for all qualifiers, guys. Just head on to asl.gg/SPS MLBB. Subukan nyo. Malay nyo kayo na pala ang maging one of the best in the world. Napakasaya niyan kasi nakikita nating magtagisan ng galing at talento yung iba't ibang mga kupunan mula sa iba't ibang mga rehiyon dito lang sa Snapdragon. So baka chance nyo na rin irepresenta ang Pilipinas, malay nyo, para naman, di ba, dumagdag ang ating mga abangang kupunan. Pero balik tayo sa ating aabangang match for the last series ngayong araw, Week 4 Day 1. At para ihatid sa atin kung ano nga bang mga dapat abangan, punta muna tayo sa ating Infinix Game Tambayan. Another opportunity para sa ating mga teams na magpakitang gilas para sa pagsisimula ng week number 4. This is the Infinix Game Tambayan and my name is Hans Galeria. And together with me are Midnight and Auntie Anara to bring you the matchup between RSG Philippines and Fnatic Onic Philippines. And of course, this would have not been possible without the Infinix GT20 Pro, the official tournament phone of the MPL Philippines. To Infinix, maraming salamat pong muli for giving us an opportunity to be able to do this using such an amazing phone. And, you know, this time around, the question is, right? Is what? Who is gonna stop the streak na meron ang Fnatic Onic Philippines? I mean, if you're gonna ask who is gonna stop that, andyan ang streak breakers ng RSG. Na by the way, 3 seasons na lahat ng streak ng mga teams na binubuo sa regular season binasag ng RSG. So what better team to do that than, you know, the Raiders themselves? And alam mo, what makes them stand out talaga ay yung continuous aggression na pinapakita all throughout the time ng side ng Kingslayers and the Streak Breakers, because back in MPL Philippines Season 11, when Echo was still Echo, sila ang nag-end ng 6-match winning streak. And brinake ulit nila yung record na brinake nila kasi binasag ulit nila yung 11-match winning streak ng kupunan ng Echo again
come MPL Philippines Season 12. And now it's, MPL PH Season 13, Onic. Before, it was Onic Philippines na sinira naman nila yung 7-match winning streak. So, the question I have in mind is 5-game win streak or 5-match win streak pa lang to. Kailangan ba nasa 6 pataas or is it possible? Diba? I mean, it's not an idea, pero Fnatic Onic Philippines, they're on a roll again and it's up to Light and the others to bring it up. Yung mga ganyang excuse pang week 7 tsaka week 8 Penny. Pwede kasi sabihin ng RSG pag natalo sila today na, pinapahaba namin yung streak kasi minimum 6. Mas masarap sa feeling. Diba? Mas masarap sa feeling. Pero again, ito kasi yung lagi natin sinasabi sa RSG na late game lang. Alam mo yung past regular season performances nila, pagdating nila ng week 4, week 5, week 6, dyan umaarangkada talaga yung mga Raiders. Pero late day nakita na nga natin, especially with Light, no, yung pagbabalik ng original form ni Light, di ba? Kasi nung week 1, week 2, maraming doubters parang nag-underperform daw. Pagdating nung week 3, parang medyo bumabalik. Week 4, nakita na natin yung totoong Light. And I feel like dito na nag-start yung talagang growth ng RSG. And it's very important to note kasi hindi ito yung lumang RSG. Actually, sa lahat ng break nila, medyo nag-break din yung boy band eh. Nag-break up din yung kanilang roster. But Light was the pillar of RSG ever since siya talaga yung standout dito sa team na to. I think also highlighting the fact na si Light lamang yung kaisa-isang player na hindi talaga nagpahinga ever since the RSG Championship. Demon Kite had the rest, Aqua had the rest, but going up against Light is Brusco sa counterpart ng Fnatic Onic Philippines. Let's watch this. Ina-expect ko rin po na hindi rin po kami manatalo kasi confident po ako sa team ko na kaya namin manalo kahit sino yung kalaban namin at tiwala rin kami sa isa't isa. Ano yan, Auntie? No. Anyway, moving forward, nakita natin yung confidence nitong si Brusco. In fact, para sa kanyang kupunan. He's very confident na in-expect daw nila itong win streak na meron sila just because of the chemistry that he's had with his teammates. Alam mo, lagi natin sinasabi, uso ngayon yung mga Brusco brothers. No? Ito literal Brusco brother. Sa super family, di ba? Nandyan yung Brusco brother na ang lupit ng kanyang mga naging performance, yung kanyang mga tank heroes na nakikita natin for the longest time parang medyo unorthodox. And kahit sa ibang region nag-underperform, pagbalik niya rito sa Pilipinas, parang ito talaga yung totoong Brusco. Yeah, and alam mo, what makes Brusco good, I think, as a roamer, is yung fact na yung pangalan niya, ganun din siya maglaro as a roamer. And especially right now, no, na sobrang prevalent ng setter tanks, kailangan Brusco talaga yung mga frontliners because in a way, kailangan mong aurahan kahit papano yung mga kalaban mo eh. Yeah, I would say that kaya natin siya nakikita ngayon kasi for now, finally, a team can actually utilize kung ano yung playstyle nitong taong to. And Fnatic Onic, nakita nila na parang, again, medyo matapang, medyo flashy nga si Brusco before. And remember, si Kelra, gusto niya talaga maging kakampi si Brusco after nung RRQ stint niya sa MPL ID, which is, again, I think, na-underutilize yung capability ni Brusco nung time na yun. And now, we're finally seeing, especially with Onyx creativity, sa kanilang mga picks, sa kanilang playstyle, nakikita natin yung totoong strength ng player. A lot of people were expecting him to not perform as well, especially yung RRQ. Kasi, di ba, pag doon siya nang galing, you'd usually expect na sana mas mag-improve pa siya heading forward into next season. Pero ngayon, ipinapakita niya sa atin kung paano at kung gaano nga ba kalakas gumalaw ang isang Brusco, right? Pero ganun talaga no? Palagi natin pinag-uusapan yung word na chemistry. Kasi yun yung important eh. You need to be able to find the team that suits you well. And just in this case, Brusco, ito yung parang pinaka-well-utilized si Brusco. And even week 1, we were talking about the existence of Spider Miles for Fnatic Onic Philippines. But now that Brusco is here, pinapakita niya kung bakit siya yung first person fielded in as a roamer for their side. Kanina, it was Light. Now, it's Brusco. Yan ang ating roamer matchup and the matchup for the second series of the day. Sino ba sa tingin nyo ang makakuha ng panalo? Is it gonna be Fnatic Onic Philippines that will maintain their streak unblemished, or dun sa RSG Philippines na kilala na talaga sa pagsira ng mga win streak ever since MPL Season 11? Do you want me guys to ask you? Or, you know what? Mamaya na lang. Ako nang bahala sa inyo because this is RSG Philippines and Fnatic Onic Philippines. Teams, time to shine.
our marshals, Jeff, Chico, Pat, and Wilbur. Entering the arena first, Super Fab looking to keep their streak alive. You know who they are. It's Fnatic Onic Philippines. Their opponents, the team that broke their streak last season. They are here to reclaim their title of the Streak Breakers. Let me hear you cheer for RSG Philippines. And their coaches for Fnatic Onic Philippines, Coach, why not? For RSG Philippines, Coach, Panda. It's time for the face-off. Brusco, Light, step forward. Light, ano ang palag mo kay Brusco? Mas confident ako, tsaka lang ko sarili ko, mas malakas ako. Brusco, ano ang palag mo kay Light? Tingnan lang po natin kung sino mas malapit mag-setup tak mamaya. Palag kung palag, fist bump. Something familiar from last season. Will we see the same fate, or will they fall against the same foe? It's time to find out. Panel, pasok! Andy, Midnight, I don't know about you, pero yun ang matatawag nating palag. It's RSG Philippines versus Fnatic Onic Philippines, and their win streak is on the line. Ito yung the House of Onic, the super family. Na for the longest time, lagi natin nakikita talaga pagdating ng regular season, very dominating yung kanila nagiging performance, especially now that they've found their strive, they found Brusco in their own position, and nandiyan pa rin yung double K, yung kanilang case to victory lagi for Fnatic Onic. Nagja-gel talaga yung kanilang playstyle. And again, may I just remind you, sila ang pinakamataas na gold lead on average per game in the current regular season. Being led by, of course, what you've mentioned, yung mga case to victory, or should I say, yung mga Bruski ni Brusco ang posible nating makaharap at now. It's RSG Philippines with Light, Irad, and friends. Ito yung sinasabi nating lineup ng RSG Philippines. So si Light lang ang hindi nagpahinga, so he surely will be the light to lead the entire Raiders all across the tunnel. And nakita na natin na nag-step up lahat ng mga miyembro ng side ng RSG Philippines in the absence of Nats. Nibor was able to fill his shoes, and pinapakita sa atin ng Raiders right now na unti-unti na silang nagkakaroon ng kanilang momentum. But will this momentum be enough to be able to break the streak na meron ng FNOP, considering na 5 games na sila, 5 matches yung winning streak ng Super Family. Yeah, and dahil dun sa, sa naging play style ng Fnatic Onic, yung kanilang success, I would say they're one of the better teams pagdating sa early aggression and yung paghawak ng lead. Yun naman yung kailangan basagin ng RSG. And we all know how systematic and fundamental RSG operates. But I think this time, it's gonna be a big challenge for them to actually break kung ano man yung ginagawa dito ng Fnatic Onic. Because the thing is, they have to follow a lot of things in this current game. Following the Infinix, keys to victory could be one of that. For Fnatic Onic Philippines, you have to respect Light's single target pick of heroes. For RSG Philippines, kailangan nilang respetuhin yung Brusco's AOE
crowd control heroes. And last but not least, for both of the teams, you need to be the reason why your enemies need to check bushes. Grabe. I'm curious about the third one. Bakit yan yung nilagay as a key to victory? Well, kapag roamer ka, ito yung lagi nilang sinasabi na lahat ng damo may tao. And especially true sa mga roamers. Alam mo yung gusto mo mag-check, gusto mo humawak ng vision, gusto mo hawakan yung mga turtle pit, yung mga lord pit, or yung mga side lanes, bigla mo makikita yung mga malulupit na roamers. Yan yung kailangan gampanan ni Light tsaka ni Brusco dito sa game na to. Lagi nating binabanggit, bushes are lava, especially for roamers who play, na talagang laging hawak nila yung bushes. And kapag nauna sila doon sa mga bushes na yon, 100% of the time, we will see a pick-off happening. So kailangan i-employ for both of the teams na yung aggression nila in taking the bushes, taking the first position to catch their opponents off guard. Yun yung kailangan nating makita for both of them. Yeah, kung maalala nyo, di ba, nung MPL Season 10, dito na highlight ng sobra si Light. Yung mga light bushes na hinahawakan niya, minsan nasa harap mo, minsan nasa kaliwa, minsan nando sa likod ng kalaban. Parang kung ikaw yung, especially now if you're Fnatic Onic, hindi ka pwedeng confident na imposible wala si Light dyan. Kasi mali mo nandyan. I feel like for both of these teams, parang they share the means and extremes of the game. For Fnatic Onic Philippines, ang bilis nila lagi mag-keep up the pace as much as possible. Kuha kagad nila first 11 to 14 minutes. And then RSG Philippines, sila yung team na mahilig sa best of 3, if I should say. Like yung dadalhin talaga nila sa pinakapunot dulo, but at the same time, they're like a diesel engine na the longer the game goes, mas umiinit. And the better they actually play. Talaga, alam mo, yun talaga yung doon natin nakikita yung pagiging fundamental team ng RSG Philippines. Kasi naniniwala ako na kapag mas stretched out yung laban, mas na-exhaust ng mga tao kung ano yung mga natutunan nila from their coaches because how to adjust inside the game. Yung mga ganong bagay, those can all be taught by the coaches. And we all know how Panda is a fundamental coach. So, doon talaga best expressed yung ganong klase ng identity coming from RSG. Not only that, because we will get to see kung anong klaseng adjustments nga ba ang ipapakita ng dalawang teams as the win streak of FNOP will go up against the streak breakers of RSG. Game number 1 is already underway and it's Coach Wynot and the Sonics picking the blue side. Yeah, labanan ng fundamental pero talagang si Chip ay laging nasa red side. By the way, bago tayo mag-proceed sa drafting sa analysis ng drafting, binabati ko lahat ng nanonood dito sa venue. Napakaraming tao dito. Kaya kaway-kaway naman kayo if ever man madaanan kayo ng camera. Salamat sa mga nagpunta kahit alam kong may mga maulan. May mga maulan. May lugar na inuulan. So maraming salamat sa pag-support sa inyong mga teams. Now going back to the drafting phase for both teams, now FNOP and RSG. First pick is FNOP. Nandyan pa rin yung kanilang overwhelming na Ling mula kay King Kong. So nandyan yung chance nila makuha yan for first pick. RSG, they do ban out the Zushin. Ang tanong is, hindi ba papansinin ulit si Zas? Kasi nung last series natin medyo hindi ganun kaganda yung priority dun sa mage hero na yun. Yun nga parang yung Roger tsaka yung Zask ang hindi pinansin during the previous series. Yeah. I feel like we're gonna see that more in this matchup given na hindi pa naman siya banned pero posible rin kasi na hindi siya mapick. And alam mo, sobrang interesting nung ganung dynamics because for the longest time, 4 weeks into the regular season, that has been the trend. Kapag open yung Roger, first pick Roger for sure kasi ma-flex mo yung Roger. And then nung nagiging trade ng kalaban ay yung Zask. But it seems as if now that we are entering week number 4, may ibang klase na ng flavor na pinapakita ang halos lahat ng teams natin. Yeah. And in terms of flavor, RSG, knowing Coach Panda, very para sabihin to, very textbook yung kanyang drafting style. I would say, baka maban pa rin dito yung Hylos. Either in this slot or yung second phase kasi galit na galit talaga sila sa Hylos. And also, nakita natin, medyo nagbago rin kulay ng kanyang notebook, no? Hindi na black, kulay pink na. Pink yan. Kulay pink yan. Ayun, di ba? May sinusulat mo. Ayun rin ka ba? Sabi sa'yo Very textbook yung drafting style ng RSG. Now, Fnatic Onic, they do have the chance of taking up either the Edith, pwede ring Ling, pwedeng Roger, or yung Harith ni Kelra. It's actually interesting kasi bukas lahat ng assassins. It doesn't happen very so often na bukas yung Fanny, Ling, Hayabusa, lahat sila sabay-sabay. I feel like Irad and King Kong are really good assassin heroes. Yeah, so there goes the Roger. Ito na nga, ito yung sinasabi natin no, na
ang nagiging trend talaga first pick yung Roger kasi either gold lane or jungle pwede mong gamitin. But now the Ling, Fanny, Julian even are open and Hayabusa. So ang daming options. So kahit i-let go yun ng side ng RSG Philippines, makakakuha pa din either way. Yung pala ng FNOP. Kumbaga, ang sinasabi kasi ni Coach Panda rito, I only got 3 bans kasi. So medyo mahirap if I lock in all 3 junglers. So bigyan na lang natin lahat, tapos let's trade, ganon. Tapos si Light, no? Yeah, yes, Coach. Oh, sige, Coach. Tsaka very, maganda rin. Ayan, kinuha na yung Fanny. And then, Edith. Ruby, for Ruby. RSG. I like this Edith pick, knowing na isa to sa mga explosive heroes for RSG. Pwede mo ilagay sa XP. And again, kailangan natin si Light. Talagang prominent Edith user for RSG. Ang medyo masakit lang dito for RSG is natanggal yung Moscow Nikosei na ginamit niya rin. Yung almost comeback nila versus Liquid Philippines. But now, Fnatic Onic, no, seeing this, pwede kang kumuha ng mga setup heroes like a Tigreal, wala na rin kasi enjoyed. Or baka makakita tayo ng mga tulad nila ni Kufra pagdating ng second phase. True. And yung Rubitan open, Harith open, ang dami pang open. Ruby. I think yung mga ganong klase ng picks, pwede nilang i-forgo into the second pick. This is the Ruby because this is a primary counter against a Fanny and they can still flex this gold XP or even Rogue. Ooh, I like this. So much Shane CC. Mula dito sa side ng Fnatic Onic, nandyan yung crowd control ng I'm Offended, pati na rin yung Vexana na may Iggy Boy pa. Ang medyo mahirap dito for RSG is kailangan nila ng damage dealer kasi hindi na ganun ka-reliable si Fanny. Kailangan niya talaga ng proper setups. But now, you also have to be concerned about yung Vexana ng Fnatic Onic. Harith does sound nice versus the Ruby. And also, last pick to for the red side, so hindi sila basta-basta maka-counter. So they do take the Harith. Napakalupit ni Antianara. Now, Fnatic Onic, ang pwede nilang gawin dito is ilagay nila yung Ruby sa gold lane kasi hindi naman ganun kasama yung matchup na yan. Even though I would say it's still a little better on the side of Harith, pero ang kinaganda sa Ruby is pag laabot niya ng level 4, wala nang lane. Tapos kapag pinili nila yung Ruby sa gold lane, pwede silang magkaja, Franco, Kufra. So ang daming panghuli in this Fanny. So definitely those are possibilities that are the side of FNOP can explore as of now. But then as we head on to the second phase of the draft, we will I think see na maban yung mga likes of ano ba pwede XP? Tig? Or Tig pwede din. Kasi feeling ko, kahit pa may purify dito yung Harith, yung Tig, malaking problema pa rin. Oh, I actually like this one. Grok, medyo nakaka-bad trip nga naman yan pag Fanny ka. Kasi aside sa, may pader siya, dagdag kikabulan. Pero minsan kasi nakaka-bad trip yung kapag hinaharangan yung gusto mong paderan. Hindi ka na makakagalaw. The best case scenario for them is to just remove all roadblocks. Kumbaga, pag ikaw ang RSG dito, bibigyan mo na magandang expressway dapat si Irad at all times, at all costs. And actually wrapping up the first Happy phase birthday! of the draft. Uy, +1, happy birthday sa'yo, tol. And actually, happy birthday din sa lahat ng mga nandito ngayon sa venue. Kung birthday nyo man o hindi nyo birthday, Oy, by the way, happy birthday kay Auntie! Happy birthday kay Auntie Anara din. Happy birthday. Happy birthday, Auntie! Happy birthday, Auntie! Okay na. Binati ako ng draft. Anyway. Okay, wala nang tig. Oh, yan. Basta happy birthday. Continue. Grok and the Tigreal are there. And in addition, parang Kaja. Parang ang hirap In kasi. subtraction kasi binan eh. Oo nga. Oh, Pero sige. kasi dinagdag mo kasi yung ban eh. Ang hirap. Tama. Tingin ko Wag Kaja. kasi tayo mag-mat. Oo nga. Sige. Kaja. Franco, pwede if gusto nilang iban. Ooh, Pero, look at uy. this though. Kelra is the 7th player in MPL Philippines history to record 1,000 plus kills. So, ilan na kaya sa buong history ang nakakakuha ng 1,000 kill? Imagine mo, ilang katawan na nakadapa yung nakita ni Kelra. Diba? And in all of those people, pampito siya na nakatapak doon in MPL Sino Philippines kaya yung iba, history. no? Diba? Sino kaya yung 6? Alam ko nasa listahan sila, sila Carl, sila Haji, yeah. yung mga matataas ang KDA. Marami rin gold laner doon actually. Yes. Alright, that's true. And also, alam mo yung 6 pa kasi 6 na rin yung heroes na napipick into. Wow! So, you know, again,
this is Aterizla and the Faramis na tinanggal ng parehas na teams. Not a lot of durability yet for RSG, pero maybe masasagot na nila yan ngayon. Yeah, I would say FNOP has done their research here. Tinanggal na nila din yung Faramis alongside the Moscow. Ito yung mga comfort heroes talaga ng RSG. Now, they have to find a different hero for Gusay. For Aqua. Alam naman natin si Aqua medyo flexible, no? Marami na siyang ginamit na out of the box picks, like yung Odette last season. So, pwede pa rin tayo makakita ng ibang mage dito unless you wanna go for a Valentina kasi masarap kopyahin yung ultimate na Vexana tsaka ni Ruby. Pero alam mo, gusto ko nga ng sa totoo lang, ng Farsa. Ooh! Are we gonna see it? Farsa. Nope, doesn't sound like Never mind. Aurora. Ang pipick nila na gagamitin nitong si Aqua. Tingin ko talaga pwede pa magkaja eh. Pwede pang magkufra, tas gold lane Ruby, tas kumuha sila ng XP lane na kayang pumalag against a possible Edith. So, Arlot, parang nagkakaubusan na eh. What if Akai roam? What if lang? What if lang? Kasi, alam mo, pag Harith ka, tapos may Akai kang kalaban, parang nakakailang na gamitin yung Purify para lang hindi ka matulak. Isang beses lang heavy spin. Kasi isang beses mo lang mapurify yun, pag dinikita ka niya ulit, lumabas ka ng Summon Force. Pero nandiyan pa rin naman yung nandiyan pa rin naman yung mga Cho. Again, yung sinabi ni Ate kanina, yung Franco. Ooh! Gold Ruby. Oo nga pala, Gold. Ruby Room! Yeah. Gold na yung Roger. Ayan na Ayan na! Ito yung maganda sa Ruby kasi pag in-early pick mo pwede mo i-flex magkakaibang role. Ngayon, nakuha nga ng FNOP yung binabanggit nating Kufra kanina. So now, RSG, they have to deal with the Ling and the Kufra. Tapos, Fanny yung gamit nila. I mean, as a Ling, medyo nakaka-batter kapag may Fanny pa rin naman. Ang medyo malungkot kasi dito, kapag nag-group up na yung FNOP, parang nawawalan ka ng silbi. Kasi laki may bouncing ball. Hindi ng bouncing ball. Kapag nahuli ka ng bouncing ball, I'm deathly offended. grasp. Ayaw. Yun nga eh. Walang galawan. Man, this is a difficult situation para dun sa Fanny if kung sakali na makasalubong niya kaagad yung Kufra ball. What? Wait a minute! Okay. Nakita natin to before. Ginamit nila to sa Snapdragon. Light on Hellcurt Roam. I would say, medyo delikado, knowing na may Kufra. But if it works in the early game, it is gonna provide a lot of space para kay Irad tsaka kay Kusei. But it is a big question mark at this point. Yung concept lang din naman ng Hellcurt ay ma-burst down agad yung mga nasa likod. But then still, magkukulang sila ng frontliners because of their lineup. Very squishy in general. Aside from the Edith, walang haharap. So yun yung kailangan nilang gawa ng paraan. Sino yung harap, paano tayo mag-pierce through the backlines. A proactive Kufra pick para sa Fnatic Onic Philippines and Hellcurt para sa RSG. Streak extended or broken? It starts with Game 1. Casters, pasok. Thank you so much sa mga kasama natin dyan sa Infinix Game Tambayan. Intense pickups by both of these movers para simulan agad yung unang laban ng sering ito ng malupitang mga pickups o labanan. Grabe no, last match of the day. Pero makakakita tayo again ng isang record. Matagal-tagal. At mga ilang linggo natin hindi nakita dito sa FPL Philippines. Ang isang Hellcurt na gagamitin ngayon na onto the room, Brigida. I think pwede natin mamayang pag-usapan yan lalo. I'm interested to see kung ano yung plans in mind dito for RSG Philippines. Ramdam na ramdam ko yung importansyang maisakatuparan ang keys to victory dito ng dalawa nating kupunan na respect the light single target pick of heroes kasi saktong-sakto ay naka-Hellcurt siya. Tapos pagdating naman kay Brusco ay respetuhin mo naman ang kanyang mga AOE crowd control na talaga namang talamak sa isang Kufra. Sabi nga ni Hans, the proactive Kufra. Oo. Para dito sa FNOP, pero look at that activeness sa mapa. Ito yung tapang, ito yung gigil na hinahanap natin at kinunti-unti niya nang binabalik. Nako, flicker agad para kay Kirk ang na-force out dito ng RSG. Samantalang napakatapang lang din naman ni King Kong na mang-invade at talagang humarap kahit pa may presensya ng isang Hellcurt. Kasi nga naman, pwede mo ring sabihin na hindi nyo naman masyadong iisipin mailang kung kayo mismo kita nyo kung naasan si Light. Diba? The vision is there. Pero right now, the community prediction, Brigida. Wow. 76% for FNOP habang 24% for RSG. Ramdam ang tiwala sa winning streak and the performance ng Fnatic Onic for the past
3 weeks dito sa MPL Season 14 at mukhang mapapalaban talaga ang mga Raiders na gustong patunayan na kaya pa rin nilang panindigan ang pagiging streak breakers kontra dito sa kupunang ito na maski sa kausap kanina Athena, napakatapak ng mga bitawan and Palaban eh. Diba? Palaban. Pero ito yung laban. Just regaining na nga lang din yung aggressiveness. But of course, with pag-iingat pa rin. Diba? That's going to be a turtle for the hands of FNOP for the first early phases ng ating game. Ngayon, nakita natin na medyo focus lang din naman kasi si Irad sa mga side lanes doon sa mga potential pick-offs na pinag natin. Kaso teka lang, sinalubog siya doon ni Brusco. Prince, no? And this is a friend of Avexana na even if nag-isa siya kung wala man si Brusco doon, because of the Deadly Grass and Curse Blast, eh pwede mo na nga i-terrify, hindi mo mapaliwin, and of course, may EG boy pa na puprotekta sa kanya. But definitely, those are the kinds of pickups na parang for Irad, red hazard yan. May warning sign agad. Kaya nakikita natin doon na napapaganda talaga kaya Irad na kumbaga siya medyo kalmado pa naman at hindi na masyadong nadadala sa pambibigla na ginagawa rito ng Fnatic Onic. Kasi katulad na naman kanina, meron pa rin naman siyang presence of mind na gamitin para makareposition in a way yung cutthroat tapos makahanap ng way out doon kontra sa kamuntikang, pwede mo sabihin, ang hirap ng takasan na pagkakaipit ng Super Friends and Brusco. Kasi gaya ng naiisip o nakikita naman natin sa dalawang throws na to, talagang bouncing ball, paano ka magkikable, tapos pwede ka pa kasing ma-deathly grasp o ma-terrify. So, pahirapan talagang gumalaw. Kailangan mong angguluhan ito na maigi kung ikaw si Iran. But fortunately for them, ay maganda pa naman ang takbo ng labang ito, regardless if Fnatic Onic secured the first turtle ng ating laro. Sobrang, kahit sabihin mong Hellcurtrome ito, sabi talaga ng RSG, kailangan disiplinado tayo sa mga hahanapin nating pick-offs. Oo, system. There is a system in mind for RSG Philippines. Systematic din actually nagiging approach nila, even through the draft, di ba? Oo. And ngayon, sa magiging takbo ng laban natin, somewhat refreshing kasi na makakita tayo ng out of meta talaga na Hellcurtrome dito para sa RSG at sa kamay pa nila. Na-discuss natin yung Infinix keys to victory natin. Pero magagawa niya kaya na makapag-pick off dito ng mga heroes or even targets. But right now, nandito tayo. Ano bang pagong sa laban nito? Pero wala, kalma muna. Nagtatansyahan, Brigida. Ang ganda ng pagsasama-samang ginagawa rito ng Fnatic Onic. Even kaya na kahit isa siya ay napakaingat. Pero teka lang, nauna na si Gibor. Secure ang kanya magiging target. At ang leverage to laser, may ilang tatamaan. Dark Side Pulse activated. Sa dilim ang paligid. At secure kang tatanggalin dito ng RSG Philippines. At the 1-for-1 ang magiging palitan doon, Brigida. But they don't stop there. Dahil dito umaali-aligis pa rin si Light. Hindi mag-hit yung Deadly Sticker. But instead, ito muna yung stick to figure or stick to plan ng FNOP. Nag-test out at sabi ng Brusco. King Kong will still get the turtle. But for Rado, nice try. Without referee skill kung sakali. Parehong XP laners ang nakita nating tumumba doon sa naging turtle fight natin. Pero mas maganda ang naipamalas na control ng Fnatic Onic, especially with the threat ni Brusco talaga dito na pwede talagang pumigil. Kaya anumang pasok na gagawin ni Irad, ramdam mo may unting ilang kahit sabihin nating nalusutan niya with the cables doon at nakahanap siya ng way makapenetrate doon sa turtle pit. Hindi rin naman nun naging enough para mabato niya lang ng saktong-sakto yung retribution. Tsaka may gap sila, Brigida. Level 7 for Fanny, 10 na ngayon. Grabe. Si King Kong, na-check din natin kung bakit nga ba sila nade-delay kasi ito yung ginagawa sa kanya. Super Friends with the last hit. Irad with full. Binanggit ko pa lang yung gap at yung naging epekto. Ngayon, ginagawa na naman ng FNOP. Yung pang-delay sa RSG. At most ang nakikita nating nagmumula kay Light ay yung mga timings talaga ng ng Dark Knight Calls para lang magkaroon ng onting dito ngayon ang Fnatic Onic or kung paano nila ipoposition sa nilang mga sarili. But the thing is, magkakadikit nga sila. So kahit sabihin mo, momentarily, hindi nila nakikita yung isa't isa. Kampante sila kahit anong mangyari. At the same time, ay ganito na yung kalamangang hawak-hawak nila. So regardless kung ano man yung sitwasyon, at dahil hindi naman sila nagkukulang sa impormasyon, kasi talagang nabibigay yun ng iba't ibang ng mga members ng Fnatic Onic sa isa't isa, kung nasaan man si Light, kung nandoon man yung katapat ni Kelra. So kaya lang nilang lumaban na lumaban. Dumilim naman mapa, ilang segundo yun kapit basic, and you've mentioned nga na sa ibang espeto dun sila bumabawi. Pag-minsan pag di naman kada makakita, or
or katulad niya dumidilim, nag-heighten din yung ibang senses mo. Oh. And yung instinct na yun or yung senses na yun is to go for the pickups ng alam guys. 4 members here on the bottom side. I-stretch si Brusco, but definitely it's still going to be a win situation kasi nakabasag sila ng Torre at mukhang hindi sila magtatagtag doon. Kahit konting pitik with the deadly stinger, but still the damage isn't that enough to totally tore down yung defenses dito ni Brusco. Kahit nga yata hindi naman galing sa mga tagong lugar si Brusco, okay na yun for Fnatic Onic. Pwede na nilang pakita yun sa sarili. Pero teka lang kay Igor Gamuntikan. Makuha yung unang pick-off. May lalaban pa ba ito ng RSG? Mukhang hindi na muna, Brigida, kasi delikado. And it all started with the drop din and yung flex kasi nung Ruby talaga. And imagine, sometimes mapapa-overkill na talaga. Pero kahit saan kasi mapuntang lane tong Ruby, kay Kero naman ng Berserk, definitely, sobrang ganda. Lagi nung nagiging potential pick-up sila or nagiging setup nila. Oops. 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 Oh! Ay! Papasok na nga lang na dito si King Kong. Let's go with the kill. Andun si Kusiyak Light, but for Fnatic Onic Philippines, parang okay na, fantastic job na yun. Enough na muna. Regroup and then let's take over the next wave. To talagang sabihin, dominate yung mapa. Mahirap-hirap na sitwasyon na nakikita natin kinaharap ng RSG Philippines ngayon. Nabanggit din ng ating panel kanina lang sa Infinix Game Tambayan, yung kalugian na iisa lang ang kanilang magiging dependent na magiging kumbaga madedependent na frontliner, which is Sinibor, na for the past few minutes ay nakikita natin hinahunt down na rin ng Fnatic Onico. Hindi pinanghihinayangan na bigyan. Kumbaga kasi kaya-kaya na rin nilang gawin yun. And each time na makikita natin yung attempt from Nibor na siya rin ay mag-e-engage kasi siya naman yung isa sa mga may kapasidad na talagang humanap ng setup para sa kanyang mga kasama ay ang bilis ng response na crowd control and eventually yung punish ng Fnatic Onic. So, kung ikaw ang RSG, paano ka pa magpo-proceed doon sa mga teamfights knowing na yung frontliner mo na take down na ng Fnatic Onic? And lock and loaded kasi agad dito si Kier. Kung hindi man makahanak yung ay pendant niya, imagine may Brusco pa na naging stretching somewhere along the map. Out there. Ang sabi nga ni Atianara, itong mga brushes na hindi mo kita, lava yan eh. Diba? Everything is lava. And that's the hot spot na gusto mong iwasan if you don't have that kind of vision. Pero speaking of vision naman, meron naman for RSG. Ang ganda naman lagi ng mga pagsilip ni Light. But the problem is wala silang total lockdown talaga na ituturing. Kasi si Nibor, ang dami niyang capabilities na sabihin natin gumove for the setup. Kaso pag namatay siya, parang nababawasan agad yung magiging counterplay nila sa Fnatic Onic. Very well anticipated from Fnatic Onic usually. Yung mga ganong klase. Diba? Na-engage yung Nibor katulad na lamang nito. Papunta pa lang si Nibor, pero mukhang pinapauwi na agad siya dito ng Fnatic Onic Philippines. He will go down. Ira trying to run away. Makakasecure ulit ng kill dito ang Fnatic Onic Philippines. Dahil si Jose ngayon na magiging target. Kelva with a double kill. Fnatic Onic Philippines will secure 2 or 3 kills. Tapos may Lord pa ngayon. Hirap na nag-aabang. Teka lang, mahanap siya rito ni Kedra. May ilang na yata ritong lumapit dahil napakaraming nakaharang na miyembro ng Fnatic Onic. At gaya ng nasabi mo, libreng Lord na nga ito na mapapasa kamay nila. Balikan natin ang naging Infinix Instant Replay. Alam mo dito sa moment na to, parang nagbaligtad ang ang mundo eh. Si King Kong ang humabol kay Light, imbis na si Light ang humabol ng kung sino mang player sa likod ng Fnatic Onic. Kasi ganun na ang tiwala, ganoon na yung lamang na meron ng Fnatic Onic ngayon na kaya na talaga nilang ilaban ito kahit sino pang miyembro ng RSG. Establish agad lahat ng lead and look at that. Ngayon, tatry ni Irad ang outplay. Steps of blades ay inactivate na. Babalik yata din si King Kong. There's a recall! The swag from King Kong and Irad. Sasama ng alam din dito si Kirk. May mahahatak at si Irad ang mamamatay! Fnatic Onic Philippines, the super family is doing it! Grabe! Ibang klaseng pagkikita ni Irad at King Kong ang nasaksihan natin doon. Pero medyo napatagal ang uwi at ngayon ay napakagandang pick-off pa para sa Fnatic Onic ang ating nakita doon sa pagkaka-takedown nila kay Irad na nag-attempt lang naman mag-manage ng ibang mga waves kanina para mapadali ang depensang ito for RSG Philippines. Pero mukhang ngayon ay mapipilitan talaga sila na ilaban ito ng sama-sama kasi nabawasan sila. At may nakahatak pa! At si Nibor pa nga matatarget nila. Look at that layer of a skill. Ngayon mapipilitan gamitin agad the Frigid Glacier. There's the round 2 for King Kong and Irad. Pero sa pagkakataon na ito, sabi ni King Kong, hindi mo naman ako muna kaya pa eh. Atras muna, depensa muna for RSG Philippines. Okay, the 3-level gap still exists and the 3K gold lead as well.
still exists sa pagitan ng dalawang junglers natin dito. So mataas ang kinakailangan maipakitang respeto talaga rito ng RSG and focus sa depensa bago pa man ang kahit anong ganap. Dahil si King Kong parang inaano niya, iniimbatahan niya no? Nandito ako, Diba? Parang, sige, taas kamay. Susugod ka ba? Diba? At iwagayway. Pero hindi yun yung pinapagawa niya kay Irad. Sa pagkakataon nito, Brigida for RSG Philippines, kaya pa rin naman nilang gapangin paakyat to. Kaso medyo matarik ang daan na yun, lalo na't ang dami nakaabang. Especially for Nibor, na pinaka-inaasahan talaga natin in terms of setting up plays or surprise attacks. Kaso hindi nagiging surprise. Kasi siya yung pinaghahandaan dito ng surprise party ng Fnatic Onic Philippines. Walang ibang abangan na haharap at mauuna ang Fnatic Onic pwera kay Libor. So pwede lang talaga nilang sagutin yon. Kasi even Light ay medyo forced siya na mag-ingat dahil ang daming pwedeng sumalo at kumbaga literal sumalubong sa kanya dito na resources from Fnatic Onic once na mag-attempt siya. May masa-silence man siya at some point pero hindi naman lahat for sure. Kasi maingat na maingat din ang Fnatic Onic in terms of positioning. So meron at merong pwedeng mag-punish. At hindi natin nakikita so far na talagang umaabot sa point na yung mga crucial members ng Fnatic Onic ay merong napapalo enough para kumbaga follow-up dito or maganda-gandang pick-off. Parang yung kakabahan muna sila. Hindi. Sa ngayon, the confidence is still at 100% Brigida. To be honest, for RSG Philippines, hindi pa natin makita kung ano nga ba yung fullest potential ng isang Hellcourt for our home. Kasi to be honest, pagdating sa mga objectives, hindi pa nila nagagamit yung ganong klaseng clutch. Still man lang kahit kay Irad. And now, they're trying to balance out the waves, trying to relieve the pressure sa ibang mga linya. Kasi for RSG Philippines, the map is everything. Pero ngayon, it's not everything for them. Kasi sobrang constricted yung space nila para umikot. And even yung mga jungle campsites na pwedeng puntahan dito ni Irad. Yun na, hindi nga lumalabas muna ng base ang RSG Philippines Na-trauma doon si Irad sa spot na yon. Umuwi na rin. Mga bandang 10 minutes and 38, dito ako na-biktima. Grabe, tanda mo pa? Hindi, ano lang. Pero makiramdam ko nasa ganung oras talaga. Nasa delivery. Napaniwala mo ko At ngayon, kailangan mapaniwala din tayo ng RSG Philippines na madedepensahan nila ito. Pero papaano? Kasi isang inhibitor turret na lang ang meron sila. At sinalubong pa ni King Kong! Si Irad! Saka pupunta Irad! Diyan ka lang! At ngayon, pinapataas na ang mga kamay ng RSG Philippines. Dahil isa-isa lang pumapasok na isang mamamatay. At yun na si Kirk. Kaso nga na si Nibor, wala na nga lang din. Nibor sa Nibor. Pero for Fnatic Onic Philippines, tuloy-tuloy ang abante. At tuloy ang panalo. Taking game number 1. Na-deny ang plano ng RSG Philippines at Fnatic Onic nang walang kahit anumang bakas ng hesitation. Dire-diretso na lang nila. Walang roadblock, Brigida. Walang-wala. At balikan na rin natin kung ano nga ba ang mga naisakatuparan doon para manalo ng Fnatic Onic kasama ang ating Infinix game ng bayan. My goodness. What an incredible performance mula sa Fnatic Onic Philippines. At dito kami sa Infinix Game Tambayan. This has been the same Fnatic Onic PH na nakita natin mula nung week 1 and they're still so consistent right now. Safe yung record nila na on average 5K gold lead ng 9 minutes. 9 minutes. Lumagpas sila actually. Pero again, nakita natin yung kanilang group up ng early to mid game. Once nakuha nila yung tempo, nakuha nila yung momentum, tuloy-tuloy na yung pag-arangkada rin. Lalo na hawak pa nila yung Ling ni King Kong. Kaya naman siya yung MVP nung game na to. Very outstanding yung naging performance actually ng mga players ng Fnatic Onic. Especially that they had the things that they wanted in the draft. No? Nandiyan yung Kufra, laban kay Irad on the Fanny. Yes. And of course, pre-farm din si King Kong sa Ling. Nakuha niya rin yung kanyang mga objectives. And it will usually net them these kinds of results, lalo kapag naging maganda yung start ng kanilang jungler. And alam mo what made this lineup very wonderful starting sa draft ay yung fact na finers pick nila yung Roger. And yun yung nagiging formula for all of our teams for the first 3-4 weeks
Because kapag inopen mo yung Roger sa first pick, meron kang luxury na i-last pick yung assassin. And since hindi siya naban, yun yung naging end result. And this Kufra coming from Busco also had a wonderful performance. Kasi nabanggit ni Midnight kanina dito sa Infinix Game Tambayan na laging naghahanap ng pwedeng i-pick off si Brusco when he is using setup heroes. And really, kanina nung nag-start tayo ng anong palag mo, sabi ni Brusco, mas malakas ba siyang gumamit ng setup tank? So ito yung pinapakita and dinidisplay niya right now. Yeah, and ang nakakatakot kasi dito, if you're RSG, and also that's one of the things na ang problema ng isang systematic team kapag sobrang tapang nung kalaban mo. You would expect na parang lagi may kakampi, lagi may backup, and even sometimes kahit si Brusco lang yung nagpapakita, you would back off. Kasi tama nga naman naka-Kufra, lalo pag di mo nakikita yung Kufra, or kahit kita mo yung Kufra tapos hindi mo nakikita yung teammates niya, you would have to back off. Kaya naman ang laki ng control ng Fnatic Onic sa mapa, and ang laki din ng space na nagagamit dito nila Kelra, pati na rin ng King Kong. And also, ang ganda lang din ng kanilang synergy na parang kapag may nakita na silang hero, like for example, matalonan ni Brusco or mahila ni Kirk, binibitawan nila lahat eh. Kanina nung nakita nila si Nibor sa Irit sa may green, nakita lang ni Brusco parang, oy, isa lang ito mawin. Pwede na to. Pwede na to. Kinumitan 4 yung members ng Fnatic Onic na nag-commit sa Edith. And then binalikan nila yung turtle. Nakakita na naman sila ng hero. Tinakot na naman ni Brusco. And then they ended up just staying in the turtle for free. Yes, and when we talk about layering of skills, ang pinag-uusapan natin, yung timing ng pagkakapatong-patong, hindi lang yun basta cast lahat Usually, kapag nag-layer ka ng skills, kapag patapos na yung crowd control, tsaka mo i-layer and ipapatong yung second skill mo. Kaya mas napoprolong yung pagkaka-stun nung kalaban mo. And yun yung nakikita natin. Kasi every single time, the bouncing ball, even the yakap coming from the Kufra, as well as the skills coming from the other members of the side of FNOP, kapag nag-group up yung super family, usually walang galawan, and kahit gaano ka-sustainable yung hero na umaharap for the side of RSG, hindi sila nakakaroon ng ability na i-sustain yun kasi hindi sila nakaka-free hit or anything. Yeah. I mean, RSG, meron naman sila mga plays na ginawa ng early game. Even with Debor flickering on Kirk. I think that was the first turtle or the second turtle. Ang problema lang is, yun lang talaga yung mahina sa kanilang composition. They don't deal with the Kufra that well. Kasi yung Fanny, kailangan niya hintayin lumabas yung bouncing ball. Yes. Kailangan nila hintayin din yung I'm Offended ni Kirk, yung kanyang mga stun, pati yung grasp ni Vexana. And then the Harith, even though pwede naman lumaban ng early game, it takes some time. But even then, pagdating ng mid-game, you have the Summon Force, yes. But you're up against heavily farmed versions of the Roger, the Ling. Bababaan ka lang ng Ling, parang mapapasaman force ka na. Kasi kailangan mo pang isipin saan manggagaling sila. Brusco. So all in all, parang medyo mahirap din talaga i-execute yung lineup ng RSG. Especially when they picked up the Hellkirk robe. Wala silang crowd control versus Fnatic Onic. I mean, yeah, sure, meron silang mga stun dito. Pero walang reliable versus King Kong. Hindi rin enough yung damage sila para patayin si Brusco. It came to the point na ni-rush ni Irad, yung kanyang Malefic Roar after the Fury Hammer para lang may enough damage sila just in case kailangan nilang patayin si Brusco. But that's not gonna cut it. And kaya naman, naging maganda talaga yung start ng Fnatic Onic. It's just the way the draft works. And the thing is, they execute it to its maximum potential. Kumbaga, ginawa din talaga ni Fnatic Onic yung kanilang trabaho. Yung aura na ginagawa ni Brusco na lagi siya nasa unahan, lagi nangaamba ng tatalanan. So all in all talaga, sobrang hirap laruin ng game for RSG. Yeah, win condition kasi nila supposedly ay for Light to penetrate the backlines. However, hindi sila nakaka-penetrate because na kukuha ni Brusco lagi yung jungle ng side ng RSG Philippines. Kaya paano sila mag-move forward kung yung jungler nila walang space in the first place? So I think yun din yung isa sa mga reasons as to why our Fnatic Onic Philippines won that. And yung pag-group up talaga nila all throughout the match. Kahit Ling sila, imagine Ling na yon, 5 pa din sila sa isang lane. Ganon ka ang super family. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko, pero gets naman. I get you. And I think they also get you. The super family really is there for a reason. At nakita natin yung performance ni King Kong with the Ling Kong, if I should say, na as in andun eh. Diba? Like, pumorma sila, 5 all throughout. He really was there. And then si Brusco, napatunayan niya in this game number 1 na going back to his recent interview na ito yung pino-point out niya na kaya super kampante, super confident. I wouldn't say kampante, more on confident. Yes. Dahil
ito yung pinapakita nilang performance eh. And I don't see any reason why you should not be confident after that performance. Kita mo kay, kay Lincoln yung nirecolan pa niya yung funny, di ba? Pagkakat niya ng pader, regol pa. By the way, lupit nung ginawa niya ron niya. Yung pag-tempest of blades mo, usually kapag funny kalaban mo, at sling ka, hindi mo dadaanan talaga yung blades, lalo kapag low HP ka na. Ayun, ganun yung ginawa niya. Nag-dash siya palayo doon sa dalawang blades kasi alam niya, baka daanan ni Irad. Kaya na-outplay din niya si Irad nung time na yun. O, teka lang, dadaanan din muna natin to. Sige. Okay, Hindi ko nakita. kasi meron na naman tayong Week 5. Of course, may Week 5. Star match for this time. Sino ba sa tingin nyo ang ating magiging star match? Is it Team Liquid Philippines versus Fnatic Onic Philippines? Is it Falcons AP Bren versus Aurora? Is it Blacklist International versus Smart Omega? Or is it Aurora versus Smart Omega? Rematch na siguro tong lahat ha. And kayo dyan, na nanonood sa inyong mga tahanan, make sure to type A, B, C, or D. Kung alin ba dyan ang pakiramdam nyo na gusto nyo talaga makita. Bakit ka natatawa? Alam mo kung liquid fan ka, medyo mainit yung letter A eh. Oo, mainit talaga. Medyo mainit yan eh. Tingin ko din eh. Mainit yan. Alam ko marami nag-aabang dyan eh. Pero mahirap bumoto actually ah. Oo. Mahirap bumoto. Maganda nga yun, yung Pwede letter ba A. all? Actually, ito ang game na to parang pwede rin eh. Oo, parang pwede rin Diba, to. mainit Direct yung... wala bang letter E, all of the above? Mainit yung face-up ni Light tsaka ni Bruce Stone Cold eh. Walang karayak reaction eh. Tinan mo. Paano? Ganyan na yun parang. Wait, ako muna. Brusco and Light, anong palag mo? Ano nga ulit yung sabi ni Light kanina? Ako muna. Kasi Light. Alam ko talaga sa sarili ko na mas malakas talaga ako. Ayun. Stone Cold eh, di ba? Stone Cold. Brusco. Ikaw, Bruce ko. Anong palag mo? Palis mo yung buhok mo. Hindi ko na makikimit. Tapos naka-hairspray tayo eh. Again na, Brusco. Anong palag mo? Papakita ko talaga sino mas malakas mag-setup tank. Tapos, yung palag kong palag, hindi mo natapos eh. Palag kong hindi, sisimula yung palag kong palag eh. Ako na lang tatapos. Sige. Sisimulan ko na lang kasi bibigyan namin kayo ng opportunity to win up to 90,000 MLBB diamonds. So, ulitin ko, 90 diamonds. 90 lang. Diamonds. Joke lang, 90,000 diamonds. Alright, and all you need to do is to go here sa MPL Arena at i-post ang inyong live experience sa Facebook and TikTok with the hashtag MPL S14 live experience. Again, MPL S14 kasi baka mamaya 40 mailagay nyo. Live experience. Make sure lang na nakapublic ang post nyo and itag ang official pages ng MPL Philippines. Alam nyo, kanina may nakita ako na nag-ano sa TikTok eh. Sige, pero mamaya na yun. Hindi, pwede. Hindi, may nag-ano sa sige, TikTok. tuloy mo. Si Chantel, nagla-live si ate Chantel. Tapos, sabi niya, yung mga Chanteletubbies, gusto din daw makapunta dito sa MPL Arena. Kaya wag na kayo manood sa live stream lang ni ate Chantel. Paano yung... Punta na tayo dito. Tama. Punta na tayo dito. Paano yung post ni Chantel nung nagla-live stream? Nakagano siya. Ayan. Dahil nagawa na nila yung post nila, MPL Arena, it is also time for you to do the smart gameplay post. Hashtag the power of smart. Kayahin nyo lang ang player post na nasa screen para manalo ng redeemable in-game code. Ang bida natin for today ay si Brusco. Alright, so si Brusco. Okay. Yan! Akala ko si Sanford. Akala ko si Sanford yung nasa kaliwa. Grabe. Wait lang. Sige, babalikan natin. Post lang, boss. Yung sa'yo nagpa-vibrate eh. Meron ba mga contenders? Gagayahin yan. Post lang. Wala kuya, walang nagpa-vibrate talaga. Grabe. Ano, wala na bang lalaban? Nagpa-vibrate din eh. May lumalaban. Grabe. 1v1! 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 Yan! Siya talaga, men. Ibang klase. Mas matindi daw yung inig. Malamig kasi. Naramdaman ko yung ring, yung silent mode. Oo. Akala ko talaga si Sanford yung nasa kaliwa. Oo, legit. Hello, Sanford. Alam mo, yung vibrate niyan, ano yan, yung nagte-text yung nanay niya, hoy, umuulan! Oo. Asan ka? Asan ka? Nagpaalam ka ba sa mama mo today, pare? Well, we're about to figure that out later. Congratulations sa'yo dahil ikaw ang paringgoy. Nanginginig. As in, hindi ko alam, hindi natin kaya. Kaya nyo. Hindi, kahit tatlo pa tayong pinagsama, wala tayong talab sa kanya. So, congratulations sa ating winner ng Smart Gameplay Post. And congratulations din sa kung sinong mananalo sa series na to kasi hindi pa natin alam. Oo. Pero ngayon, it seems like Fnatic Onic Philippines is really doing well. But now is RSG's turn to bounce back and they're gonna have to start it off with blue side. Feeling ko ano na to, either paunahan sa Roger, paunahan sa Edith. I would say
RSG would likely ban Ling in the next game kasi malaking problema talaga pag lumulusot yung Ling ni King Kong. Or kunin naman for Irad. Kaso, ang mahirap dyan is baka mamaya gamitan na naman sila ng mga unorthodox na heroes like Kufra, yung bigla lumalabas, di ba? Magulat sila. Or mamaya, kung mag-Roger naman sila, makuha bigla yung Tigreal ni Brusco. So it's still kind of hard for RSG to deal with a lot of things, but at least ngayon, hawak nila yung blue side. You know, blue side has won a ton of matches para sa ating mga teams this season 14. That's how important the first pick, the first hero that you will have para sa iyong kupunan, and RSG Philippines is gonna lean towards that. Just like what we've mentioned before, ito ang isang team that doesn't really get phased every time they are overwhelmed sa game number 1 at nakakakuha sila ng victories pero going up against Fnatic Onic Philippines who are still on a roll. We're gonna figure out how they're gonna do that. And nabanggitan natin na RSG Philippines, ang nagiging trend na kanilang mga laban ay gusto nilang nag-extend to a very long series. So now, ito na yata yung panahon to get their gases going, to get their engines going, and to ensure na ma-extend to a third series decider. Third game decider. Third game. Tama. Third series. Bukas yun. Mahirap pa ba? Bukas yun. Dalawa lang tayo today. Pero by the way, si Yeli, ayan kamukha din ni Yeli Hayes. Kasi babanggitin ko si Yeli Hayes, ang pogi nakasuit na si Yeli Hayes di ba? Ayan medyo hawig kasi ni Nubor. Yes. Si Hayes. Pero yun nga, ayan di ba? Di ba? Wala lang salamin. Wala pa tayong guys, yung pagsasamahin natin. Oo. Para lang maita. Pwedeng pang multiverse no? Ayan na. Povis ban, Edith. Ayun na, sinaid na yun. Ayun. Edith Roger for RSG. Pwede rin namang kunin nila yung Ruby or Harith. Roger. Open ang Zas tsaka Zushin Yuzin. Pinagsama ko yung Zushin tsaka Yuzong. Yuzin. Zushin. But they're gonna be using What? this funny. What? Interesting. Ganito ito kaaga? ni Irad kanina Kanina pero ganyan din as yung of first this moment, ganito nga rin yung nakikita natin. Except for the fact na banned na yung Ling nitong si King Kong. Fanny's there. How do you guys feel about this? I have a lot of reservations with this. I mean, it's Irad. Tinagurin siyang the mechanic for a reason. But now, Fnatic Onic, they can get their hands on the Edith and the Roger. Pwede kang Edith Ruby. If you're Fnatic Onic, wala na pala yung Ruby. So, balik tayo sa Roger. Roger Edith, Yeah. Zask Edith. I mean, hindi sila ganun ka dikit sa Zask, but now they do get the Roger. Edith maybe, tapos kuha sila ng Tig or Grok ng third pick, maybe even the Kufra once again. So they go for the Roger Edith. Okay, Valentina, I would say for RSG, kunin nila yung Primal Wrath ng Edith. Maybe Valentina plus, I don't know, it's kind of hard to answer this Roger Edith. I think open yung Terizla, so that's a possibility. Harith also open Jushin. Jushin and Harith. For the side of FNOP, I think pwede pa din naman... Nolan. Ba't mo naman kinis, Auntie? Anyway, to continue. Julian. Okay. Julian's right there. Harith and Zushin. Yung Jushin parang ang tagal nating hindi nakita. Yeah. It's always in the funny face for so long. Louis kaya? Louis ni Super Prince. Ooh, might be an option given that there hasn't really been a lot of, magic damage just yet. Pero yung Roger is still flexible. Even the Edith is still flexible in all of those roles. So, FNOP's draft is kinda unknown at this point. Yeah, I like the Louis here because of the fact that it can set up the Grok or Tig sa second phase. No invaders! Oh, okay, never mind. They go for the Hayabusa, Okay, interesting. Maganda yung Hayabusa kasi versus the Zushin. You don't necessarily have to close the gap kasi meron kang isa kang natural gap closer with the shadows and nandun yung burst damage with the Ogi Shadow Kill. Also acknowledging the fact that Light and Brusco are 1 and 2 respectively with the least deaths ranking among all of the roamers. Light only with 33 and Brusco with 34. What does this usually mean? Pag roamers ka and ikaw yung merong least deaths. Like, is it a good thing or is it more like, yeah. Parehas, as a roamer, Hindi, sumasagot ako as a roamer. Pero kasi, yung roamer ko, healer usually. So usually, kapag healer ka, you would expect
na mababa yung death count mo. But then for Bossy! them... Bossy! Boss! Okay, binan yung Kufra. Okay. Okay, Again, going back. na-distract, Sorry, Kapag boss. setter tank ka, it can be a good thing because it means na ikaw lagi nasa forefront, ikaw yung lalagyan ng mga Napagdidiskitahan. skills. But then, it can be a bad thing kasi ibig sabihin nun, lagi kang napipick off. But then still, as a roam, usually, the goal naman talaga is to set up So, Yeah. wala. Tingin ko hindi siya super big of a thing to have many deaths. Yeah, if it's in context of like damage taken versus deaths, maganda na if on average malaki yung damage na sinasalo mo at hindi ka namamatay, which is very true with a lot of PH roamers and MPL. O yan, sa pang PH roamer, di ba? Na sana hindi nananakit ang puwet. Bakit? Hindi ko maintindihan Sana hindi kung nananakit bakit. ang puwet kasi syempre, pag matagal ka nag-ML, sasakit yung puwet mo, di ba? Okay, surely. Diba? I get that. I mean, I like this. Okay, I like this Lolita ban. Yeah. Nakakabatot nga din naman niya sa lineup ng Fnatic Onic. Hindi rin maganda na mag-Lolita sila, so might as well just remove it. Pero again, just, on a side note, open and grill for Fnatic Onic. Wala na rin yung kabayo sa RSG. Battered na battered talaga yung RSG din sa hero na yan. Parang 100% ata ang ban rate ng RSG sa Hylos. Kasi, alam mo, no, aside from week number 3, yung Hylos ay sobrang sakit sa ulo. Yeah. Pero, yun na nga. Hindi lang week 3 sa RG. Oo, sa lahat. Ewan ko ba? Ganyan nakaka-bad trip. Ganyan nakaka-bad trip si Hylos. Now, going on to the second phase, I think either Val or Louie, yung maganda rito para kay Super Friends. Flex na nila yung Edith. Open din ang Zaz. Uy. Maganda rin yun versus the Harit kasi nakaka-bad trip yung may uod sa Zaman Force. Yeah. May malaking... Tapos may slow pa because of the glowing one. May malaking dumi doon sa gitna ng dance floor. Para may poste sa daan. Oo, yung inaharangan yung yung mauuntog ka. Tapos Wait yung lang. poste inaatake ka. Alam mo, gusto ko malaman sa lahat ng mga audience natin, ano kaya yung nilalabas ni Zaz? Uod, ipis? Alien tawag ko dun eh. Alien. O sila, ano kaya tawag nila? Well, we're about to figure it out. Pero isa ang nilalabas ng Grok, yung pader. Alright, it's gonna be the one that's gonna be utilized by Fnatic Onic Philippines, Edith and Grok. Still flexible yung dalawang roles, yung dalawang heroes there. Interchangeable actually. Dig. It's definitely better than the Tig kasi at least nga, interchangeable yung role. But now RSG, medyo mahirap hanapan ng counter to. Wala na yung Cho. Tig does make a lot of sense versus the Hayabusa. For me, no? But the thing is, there's a lot of resets that could come out from Fnatic Onic. Nandiyan yung Wild Charge, yung Primal Wrath ni Edith. And essentially, ang ganda rin nung Grok in the context na pag ginawa kasing roam yung Edith, tapos wala silang Grok, baka itapat yung Grok sa Edith. Medyo lugi sila sa matchup doon. So, it's a very good choice for Fnatic Onic to go that route. Once again, they go for the Hellcurt. This time around, it is gonna be up against a Grok though, na hindi ganun kadali pigilan yung Hellcurt if you're just a Grok. But then again, walang natural frontliner ang RSG. Yeah, sure, makunat ang Terizla, pero ang dami kasing bypass ng Fnatic Onic. I would love some Louie here from Super Friends. Or Faramis, if he likes. Pwede rin. Promise na pang talaga all-out team fight for Fnatic Onic. Anything that allows them to just group up, take control of the map, allow na maka-rotate dito si Kelra. Kasi si King Kong most likely hahawak lang ng opposite lane. Yes. So now... What? Matilda! What? Okay. What do you guys think about this Alam mo, interestingly enough, the other day when I was scrolling, nakita ko si Yue gumamit ng Matilda position 4. So, it's been a long time since I've seen it, but maybe it works. Ang tanong ko dito, kasi nakita ko na rin to before, tapos may mga post for Matilda na nagro-roam boots. Yung, nakalimutan ko na anong tawag, ang tagal lang di nagagamit yun. Tapos naka-lethal ignition, full damage basically. And kaya mang one-hit niyan ng assassin. Dire hit, yun. Thank you. May sumagawa ng dire hit sa audience. The question is, phase 2 tayo. Sabi siguro ni Coach Panda, Light, we're gonna try the Hellcurt again. Light approves of it. Pero yung Matilda naman ang hahawakan nitong si Super Friends. Will they circling eagle their way to a win streak or will it be extended by RSG? Casters, pasok.
Maraming salamat. At hindi na ako makapaghintay. Sigurado akong maging si Athena ay hindi na makapaghintay dahil walang katapusang mga sorpresa ang hatid sa atin ng mga drafts for today. Ngayon naman, meron tayong makikitang panibagong papupuntahan netong Marida. Pangalawang beses yung Hellcurt, pero may ibibigla pa pala tayo. Dahil ngayon inilabas na rin ang isang Matilda para sa post-4 kay Super Friends dito for Fnatic Onic Philippines. So discuss na nga natin even onto our emblem sets na nga lang din. Even kay Midnight na nagpapasalamat kung sino man daw ang sumigaw nga ng Dark Hit. Pero bukod doon, syempre tignan po natin kung paano nga ba nila mapapagana yung gantong klase na somewhat refreshing draft, Brigida. At yung makikita mo kasing magiging dala-dala rito ng isang Zushin, of course, ay yung ilang sa kung paano ka pepwesto and poporma. Pero wait lang! Teka lang naman kasi! Walang teka lang dito kay King Kong. So, ano na nga ulit? Wala na lang, di ba? Ano na ulit yung sinasabi ko? Reset! Okay, again, take 2. Pag ito, ginulat na naman tayo, ewan ko na lang ha. Pero yun na nga, yung factor na syempre iisipin mong dala-dala ng isang Zushin is yung ilang mo, lalo kung low on mobility ka in terms of kung paano ka magbabato ng pokes, kung paano ka haharap. But the thing is, may Grok sila. So may power of nature naman. Meron ding Matilda. May guiding wind naman. Diba? Kung mabalibag ka man, or ma-UFO ka dito ni Aqua, may luxury kayo na i-place ulit yung sarili nyo on somewhat a good positioning, especially nga na ngayon nabigyan ng maaga rin kasi si Light. And ang isa sa kinakatakot nga natin is the delay onto the levels na nung game number 1 ay sobrang laki na naging epekto, Brigida. Ang siguro pwedeng makita na lang natin na mag-rely ang RSG sa capability nila na mag-compose ng isang magandang formation for team fights. Pero wait lang, diba? Kakasabi ko pa lamang, may isang UFO, guiding wind is the key. For FNOP at siya pa makakakuha ng kill doon. There's going to be the Lantern Flammer Stones there na magagamit. Kapalit niyan ay buhay ni Brusco. But definitely, Brigida, the guiding wind is somewhat of a game changer pagdating sa ina-attempt na clash ng RSG. Parang wala lang nangyari. Naglalim kayo, tapos binitin nyo rito. Alis lang din ang Fnatic Onic right after. Akalain ng RG na potential, sabihin na natin pick off yun, na napapabor sa kanila. And all the while na nangyayari din yun, ay nakapag-secure pa etong si King Kong ng turtle objective for his team. So, hindi biro yung espasyong nagagawa ulit talaga ng Fnatic Onic. Yung bilis ulit ng rotation na nakikita natin from them, parang yun yung nagiging direct answer ngayon sa threat ng Hellcurt. Kasi gusto mo, ikaw yung nakakauna sa pwesto, ikaw yung nambibigla. Pero Fnatic Onic, sila pa yung nakakapag-anticipate nun. Kaya nakakaroon tayo ng question mark sa paano mo nga naman gagamitin, i-execute yung Hellcurt in this kind of situation. Diba? 3 question mark Pero yung unang question mark dito is kung paano rin naman makakahuli muna sila dito ng possible na maging pick-up for Fnatic Onic Philippines. Kasi lahat sila ay kasamwat kayang idigtas yung sarili nila, di ba? I-frame dito kay Super Friends kahit papano na i-frame out yung sarili niya kapag nahuli nga dito ni Aqua. Even Brusco pa lamang, di ba? Pero ngayon ay medyo may nagtatagong light sa dilim. At medyo nararamdaman natin na pwede, kung sakali, makapick off dito ang RSG Philippines. Pero mukhang hindi sakali kasi may King Kong din. Napapasok na niya ng Quad Shadow. Konting pitik lamang. With those kind of pagpasok, Brigida. Yung emosyon natin ay medyo napaglalaruan. Yes, Brusco, dyan ka lang. Give me the vision. Ako ang papasok kapag kaya ko ng kuhain. And isa na namang buff na deny yun para dito sa jungler ng RSG. Pero speaking of jungler ng RSG, napitas pa nga siya. Ang daming dinideny dito ni King Kong. Hindi na lang buff, hindi na lang posisyon, pati yung vision ngayon ay ini-eliminate nila dito sa RSG Philippines. And that's going to be another turtle falling on the hands of Fnatic Onic. At ngayon, kahit yung orange buff, Brigida, kukunin na rin yata dito ni King Kong. Papaano ka na lang talaga pwesto bilang RSG Philippines sa ganitong klase na sitwasyon? Pero Irad, teka lang, mahanap pa si Kelra! Pero nabitin yata! Kinaya pa rin tumakas ni Kelra. Kaso nga lang, look at Super Friends! Hindi na siya si Super Friends, si Superman na siya, Brigida. Layo nang nilipad niya dun.
Alam mo, mababalikan natin yung mga panahong hindi naman ganun kalayo yung mararating at malilipad ng circling eagle eh. Pero nga, ngayon, na-adjust na kasi yun. Kahit yung yung sabihin na natin yung capability nila dito, na sabihin natin pwede sila ma-prevent ng Elkert. Wala eh. Hindi tanggalin natin yung Elkert ni Light dito para sa laban na ito. Fnatic Onic Philippines. Gusto ba nila ng isang fast game? Kasi sa nangyayari ngayon, a huge lead onto their hands, 6-1 or 1-6 kill score in favor of Fnatic Onic Philippines. At 5 minutes pa lang tayo, Brigida. Oo. Diba? Iniisip ko rito kung papaanong pwedeng kapitan ng RSG Philippines yung mga teamfights na kompleto sila. Pero mamaya na naman, hindi yata sila magiging kumpleto kasi isa-isa silang pinapatumba pag nakikita sila ng Fnatic Onic. At ito nga lang ang nakikita rin ni King Kong. Nakuha man siya doon ng sagliting aqua pero hindi sila yung sasaglitin dito. Especially with the kind of damage sa binabato sa kanila. Nandun ang Red Circling Eagle. Uy! At kasabay niya ang Lantern Flare with the Soul Flare. Pero mukhang makakatakas pa rin dito ang Super Family. Kailangan talaga nilang mag-ingat. Hindi pwedeng yung ganito kagandang gold lead ay mapakawalan kung ikaw ang Fnatic Onic. But at the same time, RSG, nakikita mo na rin paunti-unti yung mga konseptong pwede nilang magpaglaruan in terms of yung lineup nila. Again, on paper, kung iisipin mo yung magiging approach nila sa teamfight, parang maganda na may mas reliable silang front in terms of yung sustain, which is yung Teresa nga ni Nibor. May setup din na pwedeng manggaling sa kanya na AOE. Tapos to think na pwede talaga mag-create dito ng napakaraming space si Aqua and si Light for Kusei to be able to use yung kanyang Zaman Force and dish out yung damage para rin magkaroon ng kaunting kumbaga freedom si Irad na lumipad at maghanap ng targets. Pero dine-deny din kasi yun ng paulit-ulit ng Fnatic Onic kasi ang bilis lang din ng pacing nila dito sa laban. Purple buff din mismo kasi, Brigida, as we all know, kapag may funny ka talagang kalaban, isa yan sa ina-eye out mo na kung kaya nga, di ba, i-delay ng i-delay. Oo. Pero hindi lang basta kaya, talagang ginagawa na agad dito ng Fnatic Onic Philippines ang every option na talagang pabagsakin agad dito yung pinaplanong task force ng RSG. And now, they're trying to find a way na naman na kung sakali man mang-delay. Kaso ito na yung reaction ng RSG Philippines. 4 members here rotating around the purple buff. Papasok na nga lang din dito si Brusco. Kahit merong Lantern Flare, hindi niya pinapansin. Instead, mas nagugustuhan niya pa. Hindi na nga rin yata mahanapan ng sagot ng RSG Philippines dito yung panggugulong ginagawa ni Brusco. Again, isa na namang matagumpay na pang i-invade ang naipamalas na naman ng Fnatic Onic. At ito yung hindi mo gugustuhin as a funny. Pero talagang wala nang choice ang RSG Philippines kung hindi harapin yung sitwasyon na ito. And again, going back, kailangan din nilang pilian na maigi kung gugustuhin man nila mag-engage. Kasi sa ngayon, possibly yung pinaka magiging ligtas talaga yung mga ganito na trades or yung mga opposite side ng map na pwedeng puntahan ni Irad. Kasi iwas muna. At this point, yung Sky Piercer na pick up na rin ni Kendra. Pagka na-low sila dito ay sobrang delikado na kasi hindi nakakapusin ang Fnatic Onic ng damage. Yeah, and ngayon, ang kailangan nila bumawas or sumit up. And speaking of setup, eto na naman si Brusco. Nandun ang wall. Pero tatalon lang naman sa bakot doon sila. Makakaligtas. Pero look at Kirk. A Praiser Shot activated. Napakasakit mo, Kuya Kirk. At mukhang nowhere to go na naman dito si Light but fall down. And Fnatic Onic Philippines still has the lead. Pero katulad nga ng sinabi mo, they have to make the most out of it eh. Kung ano muna yung kaya, dun muna tayo pumondo, katulad ng ginagawa ni Irad. Ito muna ang kanilang pangahawakan. Habang ibang mga miyembro ng Fnatic Onic, pwede nilang gawin ng paulit-ulit yung ganitong, sige, pwede ka nang lumalim kasi may susundo at susundo lang sa'yo. And again, kapag hindi na timing yon ng RSG Philippines, maraming mga resources ang potentially mawala sa kamay nila, which is isa sa mga nakita natin kanina, na kapag meron ng magandang pagkaka-force out ng napakaraming spells from RSG, hindi na nila na-execute or na-pull off yung full potential talaga rito ng lineup nila. Lalo pag naging unsuccessful pa yung mga binuhusan nila na skills na yon or mga attempts nila na mag-pick off. So, very tricky itong sitwasyon na to kasi yung gold lead natin nasa tumataginting lang naman na halos mag-10K. And kung imaginein mo, Brigida, ilang items na yon, ilang sakit na yon na maidudulot sa inyo kung ikaw ang Fnatic Onic Philippines. But for RSG, what we mentioned earlier is yung kinakatakot natin sino yung isa sana sa sasalag or magbibigay ng somewhat of a shield for them. Si Nibor,
of sabihin na natin somewhat nagiging hybrid siya. Kaso siya rin kasi yung inaasahan natin sa total lockdown with the penalty zone. And without that, is RSG Philippines, parang sitting duck sila ngayon. Lalo ng Fnatic Onic Philippines is out to hunt them down. Pwedeng kapit sa counter setup ang makikita muna natin for RSG Philippines dito dahil mahirap maghanap ng engage na sila mismo ang mauunang mag-pull off dahil sa ganitong klase ng gold gap na nag-exist sa pagitan ng dalawang teams natin. Pero Light, nakita natin yung attempt na to kanina. Meron ding attempt si Light kanina nung last defense na manggaling sa likod. So we'll see how this goes kasi Fnatic Onic, napakatapang na lang nilang lumusob at sumugod. Papatumpahin na agad nila ang isang inhibitor turret. Malinis ang nagiging galaw ngayon ng Fnatic Onic Philippines at kasabay nga nun ay talagang yung timing din ng purple buff. Wala silang pinalagpas na sandali, Brigida. Every moment, every buff counts here for King Kong. And now magbubunga pa on a 10.5k gold lead for Fnatic Onic Philippines for game number 2 alone. 1-9 pa rin ang kill score, Brigida. And right now for RSG Philippines, sobrang liit na nung nagagalawan nilang espasyo. Oo, napapaisip na ako kasi gusto man natin na sabihin, oo, for RSG pwede silang pumunta muna sa mga opposite na parte ng mapa. Ang bilis kasi rin talaga dito ng mobility, or ang taas na mobility ng Fnatic Onic, ang bilis ng mga rotations nila, even at this point ng laro. So, pwede talaga nilang i-manage din on their own yung mga nakikita nating waves. Katulad nito, na hindi man kasama yung Lord Objective, magkakakuha na naman yata ng inhibitor turret, pero grabe! Ito na yung inaantay natin na penalty zone, kaso yung counterplay na nanggaling doon kay Brusco ay mukhang magbubunga ng isang magandang fight at isang magandang mga pick-up. It's going to be Kirk falling down, pero ito ang pagpasok ni Kelra sa pagkalmot, makakasecure pa nga ng dalawa, and that's going to be a double kill. Fnatic Onic Philippines mukhang nagkaroon ng maraming trade-offs doon. Isa ang nakuha ng RSG from that engage na sinimulan ni Nibor. Pero at what cost? Kasi ang Fnatic Onic, kumakatok na yata sila sa base ng RSG Philippines. At nandito na nga sila, gusto na lang nila tapusin dahil Fnatic Onic Philippines will sweep off RSG! At parang ganun lang, tinapos muli ng Super Family ang seryeng ito at hindi pa magtatapos. Tuloy-tuloy talaga ang kanilang winning streak. Another 2-0 para sa Fnatic Onic Philippines. And Brigida, habang tumatagal, grabe pabilis ng pabilis ang mga laban na nasasaksihan natin. Ang daming record na na-break ngayong araw in terms of yung mga fastest games. Pwede na ba natin gawan din ng fastest series, di ba? Kasi ang bibilis ng mga nakikita natin. Pero still props to RSG Philippines. Klarong-klaro na merong nagiging ideya sa likod ng mga gusto nila talagang gamitin at ilabas. But then unfortunately, yung Fnatic Onic ay naging sobrang prepared para sagutin ang mga yon. At palakpakan natin ang mga Raiders para sa kanilang naipakita dito sa labang ito. Good game, well played pa rin for RSG Philippines, but definitely, Brigida, hindi ito yung araw para ma-end ang streak ng Fnatic Onic Philippines. Not yet, and we are yet to know kung mangyayari nga yun. Kaya kausapin na muna natin ang Super Family kasama ang ating host na si Mara Aquino. The streak continues. Let's give a big round of applause to Fnatic Onic. Congratulations! Brusco, sa isang interview na-mention mo na in-expect mo itong win streak na to dahil sa tiwala mo sa mga teammates mo. So you being a new player, paano mo ba nabuo yung tiwala sa mga teammates mo at sa kanila para sa'yo? Since nung season 13, nakita ko na malakas sila. Tapos, parang sa scrim, parang gawa lang kami ng gawa ng play, tapos tiwala kami sa isa't isa. Kaya siguro na-adapt namin sa stage. Paano mo nakukuha yung confidence mo? Kasi nagulat ako dun sa palag. Hindi ko na-expect na ganun ka pala ka-confident. Ganito ka ba talaga? Kung ako po yung unang tinanong nyo dun, sabihin ko sana wala akong palag eh. Kaso nagsabi si Late ng gano'n eh, kaya pinalagan ko na rin po. Okay. Sana ikaw ulit next time. Natuwa ako sa'yo, yung confidence. And you were able to prove it. Congratulations. So proud of you.
King Kong! King Kong! Alam mo, nakakatuwa kasi yung parents mo laging nandito. Front, laging nasa harap. Wala pang tao, nandun na sila. Sila kaagad. They dedicate their time to you. Now, ang susunod na laban nyo, kontra sa Falcons AP Bren. Ang binoto ng ating community as star match of the week. Meron ka bang prediction na mangyayari doon? Can we get your prediction? Prediction! Hindi ko po alam. Parang hindi hirap i-predict eh. Malakas din po kasi yung Bren eh. Best of 3. 2-1 daw po, sabi ni Bruce ko. Onic. 2-1. Okay. Meron ka bang mensahe para sa kanila kasi inaabangan to ng ating komunidad? Star Match of the Week to. We're really looking forward to both of your performances. Seeing that you're undefeated and they are the world champs, ano ang message mo sa kanila? Sa Falcons AP Bren, good luck sa inyo. Bibigyan namin kayo ng magandang laban. All right. And now it's time to announce the MVP of game number 2. Can I hear some names? Ano ulit? Parang, ano ulit? Okay, unanimous to Walang rehearsal to. Ano ulit? And let's take a look at the screen. Natuwa ako because first time na isang name lang ang sinisigaw ng lahat. King Kong! Alam mo, masanay ka na talaga na ikaw yung ini-interview. Sana nga mag-post ka ng mas marami pa sa social media mo kasi everyone's curious about you. The highlight is always on you. Now, what do you want to say to everybody? Kasi tinan mo, look, punong-puno ang ating venue. Sa lahat ng mga pumunta, thank you sa pagsuporta sa amin and thank you rin sa mga RSG fans. Thank you sa lahat. Shoutout mo naman yung family mo. And shoutout sa family ko, kay mami, kay papa, tsaka mga kapatid ko, tsaka sa pinsan ko. Congratulations once again. And now it's time to announce our lucky fan who will get 3,000 diamonds. Whoa! Excited! Hello, wag ka ba na pa? Wag ka na ba? What's your name? What's your name? Pia. Pia! Pia, nakakatuwa ka. Kumikinang yung face mo. Puro glitter. Nasira kasi yung makeup ko sa CR kanina. So, nag-makeup ka bago pumunta dito? Actually, natunaw po yung makeup ko, tapos pumunta po ako kasi po may interview daw eh. Sino ba ang gusto mong i-impress dito? Actually, si Kurt po, pero wag na lang. Si Kirk! Si Kirk, pero wag na lang! Kirk, bakit buwink-wink ka na? Okay, ayan, tumabi ka sa kanya. Tumabi ka! Sabi niya, ano ba? Okay, ayan. Bakit si Kirk? First time ko po siya kasi nakita nung nasiminana pa po siya. Tapos nandun po siya sa may baba ng bootcamp po nila, dun sa may McDonald's. Sa baba ng bootcamp? Sa may McDo? Ba't ka nandun? Inaabangan mo ba? Hindi po, pero nagkataon lang siguro. Okay, anong gusto mong sabihin sa kanya? At gusto mo ba sabihin kung bakit bigla kang humanga sa kanya? Yung abilidad ba niya? Kasi before, naging admin ako ng Minana. Oh, okay. So, anong gusto mo sabihin sa kanya ngayon? Ano ba? Pagkakataon mo na. Wait lang, na-speechless ako doon. Nonchalant po siya. Nonchalant talaga siya. Hindi, ganyan lang talaga siya. Kahit ako nagtataka nga ako kung anong iniisip niya minsan eh. Okay, anong gusto mo sabihin? Sa bawat game at mga laban na makukuha niya at ibigay niya lang lahat ng best niya at sana maging OA na rin siya. Sana maging OA ka na. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Thank you sa suporta. Sana patuloy niyo suportahan yung Onic. Single ka ba? Single ka ba? Oh, single! Okay, magtabi muna kayo. Mamaya na yung usapan. Okay, bigay na sa akin yung Okay, now you get to hold each other's hand while they take a bow. We're gonna take a bow. Lahat sila nag-hold hands. Huwag mo putulin.
puputulin. Part to, ginagawa tayo to all the time. Ayan. O, ayan. Magbabaw na kayo. Ayan. Okay. Uy, kailangan na namin i-analyze yung laro. Ayan. You may now take your bow and take your walk of victory. Parang may more than one winner tayo tonight. Ganyan talaga ang ganap dito sa MPL. One lucky fan will win 3,000 diamonds. Malay nyo, kayo ang manalo for next matchup. Kaya make sure to always give your best and show us why you are the best fan of the day. And syempre, we're gonna break it down for you. What happened in that game number 2. So we're gonna go back to our panel. Pass up. Grabe, 5 lang yung player ng Fnatic Onic, pero 6 yung panalo. Welcome sa Onic family! Onic, parte ka na ngayon ng Super Family! Anong analyze? Mamaya na yun! Mamaya na yun! Oh, Si Kirk! Si Kirk? Ikaw pala ang MVP, Kirk! Kirk, pumunta ka dito! Grabe, 2 beses kang nanalo! Grabe! Isipin mo, best of 3, pero yung pinanalo niya, game 2 lang, pero 3 games yung panalo niya. Oh my goodness. Wait lang. Parang Okay. kinikilig pa ako. Okay, pwede nang iyan. Alam mo, sa totoo lang, MVP ka sa buhay ni Pia. Pero now, going back to the game, again, nagkaroon na maraming problems dito yung early game ng RSG. Hindi talaga ganun ka-effective yung Hellcurt roam na sigurong ine-expect din na nagagana ng early game. And as early as level 3 pa lang si King Kong, na-shutdown na kagad yung Hellcurt. So, nawalan din talaga ng early game threat dito yung RSG. And same thing nung game number 1, it's just worse this time around for RSG kasi FNOP is gonna be able to do whatever they want on the map. Kumbaga, wala nang pipigil sa Hayabusa. Yeah. Kahit man makahanap sila ng target dito, nililigtas lang din ni Super Friends as we saw nung skirmish sa mid-game. Oo, and alam mo, ang naging trend talaga ay yung continuous times na nakikita ng FNOP, si Light, na sinusubukang humanap ng opening from the backlines. I think that was 2 to 3 times na napunish nila si Light without Light being able to look for another opening. And what happens is, kapag nagpapa-overextend naman yung kupunan ng FNOP, yung guiding wind coming from Super Friends is always there. Kaya naman yung pagpapatong-patong ng skills nila, alam nila na kaya silang ilabas because of this Matilda na usually nakikita natin sa roam. But here in this case, nakita natin sa Phosphor and kahit hindi damage yung build na meron siya, it was more than enough still because they have magic damage coming from this EDF. Yeah, and also yung yung ginagawa ni Bruce ko na napag-usapan natin kanina during do sa actual game. Na yung ang hilig niya tinititigan lang yung jungler ng RSG. Literal na Bruce ko, diba? Yung pag tinitignan niya yung purple, kinakanta niya si Fanny, tinitigan ko. Yung purple mo. Nilapitan ko. Nilapitan ko. Winajudge ko. Tapos ang maganda kasi doon, wala ka talagang takot for FNOP kasi again, kulang damage yung RSG. Meron ka pang guiding wind. And ang kailangan mo lang naman gawin is magbigay ng spasyo para kay King Kong. And then, nakita din natin yung effect ng Edith, ng first 2 pick na Edith nila. Even though may Harit sa side ng RSG, pero yun na nga yun eh. It's a winning matchup for Kirk. And nakita natin sa late game, nung pinasok na ng FNOP yung base ng RSG, wala na siyang pake. Flinake niya yung Harit. Naghubad si Kirk. Pinakita niya kung sino talaga siya. Oo. And yung gano'n, no, yung Edith right now, especially in the XP, kasi na-maximize ng Edith yung stacks, yung passive ng kanyang Primal Wrath. That's important to note na tumataas yung damage output ng isang Edith, especially if nakamax yung white line underneath the mana ng isang Edith. So yung ganong kind of mechanic coming from Kurt, ay yun yung nagpatunay kung bakit siya yung naging carry ng game and kung bakit siya yung naging winner of this series. Oo, hindi lang ng series, pati ng buhay ng iilang tao. Marami na nagsasabi, din to eh, medyo pang boy band eh. Oo nga eh. Yung itsura, pati galawan actually din naman. Nonchalant kasi. Oo, nonchalant. Alam mo kaya nga siya the Kirkitek eh, 'di ba? Sukat na sukat lahat eh. Oh, the Circulator. Pwede rin eh, di ba? Ang dami mong options kung anong pwede ipangalan kay Kirk. Pero hindi lang yun. I think you'd also have to give Super Friends his flowers as well. Because we don't usually get to see the Matilda very often in the mid lane. Yeah, imagine to pull off this kind of draft. I mean, it works. And parang pag inisip mo,
yung ideology nung kanilang composition, it works. It totally works against RSG. Feeling ko nga matagal na nakabaon to for Ngayon lang nagamit. FNOP na parang ngayon lang nila nakita na parang, uy, pwede Maybe it's a matchup against the Zushin. Maybe it's a Matilda Grok thing. But for all we know, it is something na talagang komportable ang FNOP. Yung talagang playstyle nila na sama-sama. Hindi sila naghihiwa-hiwalay. Very similar to like how the top teams play. Pero with FNOP, there's a certain magic to how they play. And grabe, no, nakakatuwang makita na kapag napa-overextend yung isa, even si Kelra, kapag like and pounce, tapos nag-flicker papasok yung kalaban. May 4 sa likod. Tapos sabi ni Super Prince, dito ka muna, masyado ka nang malalim. And yung ganong klase ng mechanic, I think, is what really makes FNOP a super team. Because they never leave each other alone. Even if si King Kong gumagamit ng mga assassins na kaya niyang mag-solo, hindi siya nagsosolo kasi lagi silang sama-sama. Well, what can I say? Super family for you. A family that, you know, competes together, stays together, wins together. Exactly my point, as Fnatic Onic is now still at the top of our standings with an undefeated 6-0 record in terms of matches and 12-3 in terms of games. Pero something similar to that is Falcons AP Bren na makakalaban din nila this Sa week. Sunday. Yan yung star match natin for this week. Kabang-abang yan. Kung di nyo pa nakikita yung trailer ni Naisu, panoorin nyo na. Pero again, it really tells a lot of things about our top teams. Pero when it comes to the actual standings, TNC and Blacklist International, meron pa silang talagang kailangang ayusin sa kanilang mga laro. They still have the round 2 para makahabol sa points. Pero bukas actually magkikita sila. So, medyo... First match tomorrow. And hindi pa naman huli, hindi pa natutuldokan ng kanilang playoffs opportunity. So I think now that we're halfway through, this is the best time for them to get going. Kasi kapag nag-week 5 pa na nandito sila sa ganong spot, medyo masesement na mag-e-end na yung run nila for playoffs. Hold up, wait a minute. There's also the best part para sa ating mga fans. Alright, mind you, kasi nagkaroon din ng Infinix Fansic laban and the standings are gonna be showcased in just a bit. Kasi as per usual, naglaban ang Raiders, naglaban ang Sonics, naglaban ang Phoenix Army, at pati na rin ang Bees. And as of the moment, it is the Phoenix Army leading the standings, their fans showing up for their team. Meanwhile, nakakuha naman ng paralo ang Raiders kontra sa Sonics. So, may bawi naman ng konti yung fans dito sa Fansic Laban. Oo, baliktad Baliktad today yung result ng actual match and pati na rin yung Fansic Laban, which is again very exciting kasi again, aside sa pag-support sa mga teams na sinusuportahan nyo, pwede nyong ipaglaban yung inyong mga dangal sa pakikipaglaban sa iba't ibang fans ng mga teams. Siyempre, di ba, masarap din naman na fan ka, di ba? Siyempre, alam nga namang pag trinasyo ka na, talo kayo ngayon, wala kang bawi. O pag panalo kami sa Fansic Laban. Panalo kami sa inyo, di ba? Kaya nga, alam mo, bukod sa fact na nakikita natin yung mga fans na mag-participate in the Fansic Laban, kanina nung break time, nakipaglaro din tayo sa mga fans from RSG Philippines. So, ganun talaga yung bonding here in the MPL Arena. Kaya ikaw, kung free ka naman at hindi na umuulan bukas, pwede ka na magpunta dito. Oo, kung hindi na umuulan at okay naman na dyan. Kapag hindi na. Stay safe, stay safe. Lagi mong alalahanin, stay safe muna. Make sure that all of your surroundings are A-okay. Pero kung okay naman na, wala na. Andito, Punta rito. Tabi kayo dyan. Tabi kayo dito. Pero dito kami, tayo, isasantabi na rin muna namin ang aming mga sarili. Auntie Anara, Midnight, and Ancillaria, this has been the Infinix Game Tambayan. Irerekta muna natin kay host, Mara Aquino. Mara, pasok. The first day of the halfway point did not disappoint. The Bees recorded the fastest game of the season, and the Super Family added another win to their streak. Maulan man ang panahon, pero umuulan din ng aksyon at kilig dito sa MPL Arena. At siguradong mas marami pa tayong dapat abangan tungkol sa storyang yan. Muli, ako po si Mara Aquino, nagpapaalala to keep it good vibes everybody and see you tomorrow. The 14th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 14. The official tournament phone of MPL Philippines, Infinix GT 20 Pro.
Official suppliers, EMC Asia and Index Salon. Experience the MPL PH Season 14 action live at Green Sun, Makati City. Grab your tickets now via official MPL PH website. Don't miss any MPL action by following our official Facebook and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL PH on TikTok for more content. And to ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Lakas ng Pinas!